Assalamu alaikum, everyone, and good morning. This is the fourth, our monthly macroeconomic insights. Thank you all for coming over here. Before we start, should we get an introduction, or we can go? We can start. We can start it off. Okay. First, let me congratulate our team, our research team, Munia and her research associates and economists under guidance of Ashik. They have been doing this very well, and this is the fourth one they have produced. Ashik will be making the presentation. Before that, just a few words. Good news is Bangladesh economy has been stable. We have not seen anything that year. Rather, there have been certain areas where there has been, I should say, strengthening or improvement. In the meanwhile, we had the tariff, what is called this whole tariff issue, reciprocity or whatever. It is now in place and good, and we must congratulate the Bangladesh team that they have done pretty well when we see relatively. And I have talked to few of some arrangements. We have a Anwar Alam Chaudhary Parvez. He is a government governance person. He will be able to say better. But it looks like orders are coming in, and that's a fact. And orders are coming in pretty, and some people say they have, for the last 6-7 months, they are fully booked up. So this is the kind of, which is a good news. The banking sector, which is a big issue, that very efficiently and very thoroughly the central bank continues to take it forward, which is at the end of it very important, because down the line intermediation, unless it does well, there are weak banks, so they are trying to take care of it. The external sector has done pretty well. We had a current account surplus, and now I think the BOP was in surplus, and so reserves are accumulating, which is very, very positive. The challenge is the growth. There are issues, and it's a question of how do you navigate with inflation continuing to be a problem without jeopardizing external financing or our ability to finance. How do you trigger growth, and with revenues not picking up? Though July saw an uptick in revenue, but that's a big challenge. And the other day I was hearing on TV the chairman and we are saying that the tax GDP ratio is going further down, which is that itself is a kind of, I don't know, our team will be able to better give a feel what is happening over there. So this overall, I should say, positive, but the issue of jobs and growth, these are something, and within the very difficult situation, that we don't get into a problem like we did 2 years back, and then again take the country through. So let me now pass it on to Ashik to start off and make the presentation. Thank you. Vision by pointed. The pointer to that. No, pointed technique. Oh, yeah, the pointer. I think that. Oh, yeah. Thank you. There. Isn't. What is that? We are just starting with the presentation. Good morning, everyone. Always a pleasure to welcome you all to Policy Research Institute for this monthly macroeconomic insights. We are happy
that our friends from DFAT are here who has been kindly supporting this initiative. We have Joshua from DFAT. So the idea of this monthly macro insights is to keep a pulse on the economy, a pulse on the economy to make sure that we know what's happening, given so much was happening on the macroeconomic arena for the last 2 years, to keep a monthly tap on where things are moving is very essential for fine-tuning policy, fine-tuning macroeconomic responses, policy responses, to ensure that Bangladesh avoids mistakes that have happened elsewhere in the country. So our chair gave a very succinct summary of what has been happening. If we start off with the overall picture, we know that Bangladesh faced, over the last 2 years, 2 or 3 major challenges. The first was that inflation was very high for almost 2 years. It was in the double-digit zone. We saw our foreign reserves depleting for 24 straight months. And we also saw a lot of instability in our foreign exchange rate. If I'm talking, I'm giving a time span of 2022 onwards after the Ukraine war. And the kind of policy response in terms of monetary policy response and fiscal policy response that was needed, the growth was not right, the intensity was not right at that time, and the timing was not right. We saw us sticking in the single-digit interest rate zone for the longest period, even though inflation was very high and foreign reserves were depleting. But good thing is a lot of correction has happened over the last 12 or 16 months. And we did see that economic stabilization continues to be there over the last 12 to 16 months. We saw a moderating inflation scenario, which is good. Still high at 8.5%, but we can see a downward trend. We have noticed exchange rate stability. Despite going for a flexible exchange rate, we saw that the exchange rate is pretty stable. We witnessed foreign reserves over the last 12 months. We saw a build-up in foreign reserves by BPM6 increased by 5 billion, and import coverage increased from 3.8 to 3.7 to 4.5 months. And we are also witnessing a relative improvement in the banking sector in terms of the stability and the kind of nonsense that was happening. We saw a kind of a course correction, pardon my French over there. But this came as a response of kind of a tight monetary policy, kind of fiscal prudence, good export performance, high export performance over the last year, and kind of a sustained remittance flow. And that is kind of the big picture that we have witnessed. Of course, the tightened monetary policy and the fiscal prudence reflected in lower ADP numbers did slow down growth and did push poverty. And there are assessments that is saying that poverty is increasing. And that is the cost of this, the policies that were taken. Now, there is an understanding, and there are, kind of the common culprits. We keep saying that growth has slowed down because of the tightened monetary policy and because of the fiscal prudence. But to be honest, our real interest rate is not very different than what we're seeing in South Asia. So one of the reasons why probably that growth hasn't picked up is because of the political uncertainty and political instability that is there. Because we know that investment climate is fundamental for pushing forward growth. We have seen that, and we have business leaders here who can say that
investment has remained at a standstill. And a lot to do is with the uncertainty that still prevails concerning what will happen. And that is the clouds have not cleared. And that is reflected in the dip in construction. That is reflected in the dip we see in capital machinery imports. And it's understandable. And there is no easy solution. We understand at this point, there is no magic bullet to improve that. We have to keep improving the political climate and the investment climate to ensure that this improvement happens. And we need political clarity concerning when elections will happen and when a smooth political transition can be supported. If you see, but in terms of July, we have seen some improvements in the purchasing PMI index, pardon me, sorry, right? We have seen some improvement in PMI, which is good news. It could be because we know that in our fiscal cycle, ADP funds get released in June. So that could be a stimuli for the economy in July. It could be one of the reasons why that is the case. But poverty remains a concern. And perhaps we have policymakers here, perhaps the government needs to rethink its social safety net allocations for the coming fiscal year, given it will be very difficult to push forward with construction projects to mitigate the adverse impact of poverty. Social safety net allocations could be prioritized. As Dr. Alam was saying, that one of the silver lining of the economy has been the external sector. We saw decent performance in our external sector. We saw a good improvement in our exports. I mean, exports in July increased by 25%. And the way the tariff negotiation is taking place, we know on India, the 50% tariff has started as of yesterday. So there is perhaps some possibility for us to gain from this geopolitical turf war in terms of tariff that's happening between US and other countries. So that is something gained. But our export structure nonetheless remains the same. 2/3 of our export almost are going to Europe and US. And diversification of export destination and export products remains a challenge, even though leather and leather goods have been doing well. In terms of imports, the story is less rosy, but 25 has been better. Import growths have been marginal, 2.5%. But what you can see in that graph is the concerning picture is the fall in capital machinery. If I can read correctly, it's probably close to more than 20% fall in capital machinery import over the in fiscal year 25. And there could be two things happening here. The first thing that could be happening is we know that investment climate is bad and people are not investing. So that could be happening. The other explanation is capital machinery was a vehicle for money laundering for the longest time. Capital machinery imports were padded, money was laundered through this mechanism, and given a lot of focus has been brought to this issue, it could be that that correction is reflected in this negative growth. On the whole, after 2 or 3 years, our overall balance of payment has taken a positive swing. It has gone up by 4.5 billion. And of course, the reserves, it's reflected in the buildup of foreign reserves, which in part is driven by the improvements we have seen in remittances. Now, we cannot escape the external sector discussion without discussing the LDC graduation issue. This, I'm sure our friends from the business community will talk about it. There are strong arguments on both sides. But from my perspective,
all I will mention is that while the business community wants LDC graduation to be delayed, there should also be a thinking of policy support in case that delay is not possible. What kind of policy support does the business community need? I think they need to also think about in terms of articulating that policy mix if that delaying is not possible. And I will have more discussion on this when we open the floor. In terms of monetary sector, a lot of is happening. A lot has been happening. I think Bangladesh financial sector saw kind of open hemorrhage in terms of how money was plundered from the banking sector. So they had Bangladesh Bank had challenges on two fronts. One was to contain inflation, and the other was to restore stability in the banking sector. And measures have been taken on both the fronts. If we saw the latest monetary policy statement, and we saw that the Bangladesh Bank has rightly continued its tightened monetary policy stand, kept the policy rate at 10%, given inflation is still high, even though it's moderating over time and it's expecting to go down. I know this is biting for the business community, but without correcting this problem, I think any knee-jerk measure to trigger investment without containing inflation will be more dangerous. In terms of banking sector improvement, we have seen a lot of ordinance either being in the drop stage or being passed. We saw the banking resolution ordinance that was recently passed that has given Bangladesh Bank a lot of legal authority to take over bad banks. In 2008, after 2008, one issue that was learned was that how do you solve the moral hazard problem of big banks failing, right? We had the too big to fail paradox. So one of the solutions that came from 2008 was that you can save the banks, but you don't need to save the owners. And that is the idea of the banking resolution ordinance, that you protect the banks, you save the banks, you merge the banks, but you penalize their owners for mishandling the deposits and not respecting the governance criteria that they were supposed to. So I think the bank company amendment that has been drafted is a step in the right direction. The banking resolution ordinance is a step in the right direction. Of course, now that the legal framework is there, I think the $64,000 question is, can we execute it to get the mergers ahead? And that's very politically difficult, we know, but we need to start it. The 6 banks that have been shortlisted for mergers, I think it needs both policy commitment and political commitment over multiple years. And if I can borrow an English, kind of a Bengali hybrid, is the Tadbir economics will be in play very soon. Bank owners will run to their political patrons and will try to convince them that this merger should be stopped for X, Y, and Z reasons. I hope the better judgment prevails within the political ecosystem and that the bank merger process is not stopped. In terms of distressed loan, we saw a recent report that the distressed loan is increasing. Our NPL has also increased. Lot to do with correction, moving out of the window dressing that protected these numbers. We saw that the asset quality review is taking place, and the asset quality review is revealing the real numbers that were previously hidden through accounting camouflage. And in terms of inflation, we can see that the battle has been difficult, but it's still there. The inflation is still very high. It has moderated over the last 12 months. But it's still high. So we need to keep the tightened monetary posture for the next 6 months. In terms of the wages, we have seen that real wage has fallen because the wage growth has remained
below inflation rate, which is also creating some pressure on poverty and other dynamics. Credit growth and deposit growth has both remained timid, and that is a point of concern. Why credit growth is timid, we understand that because nobody wants to, the investment climate is not up to the mark, and people are kind of holding back investments till the elections happen. So which is why it will be even difficult to push this credit growth further with any relaxed position. In terms of fiscal outlook, we just heard the NBR chairman yesterday that our tax to GDP ratio has gone south further. It has reduced from 7.3 to 6.6. And it's understandable. Our nominal GDP has increased last year by more than 12%, while our tax revenue has increased by only 2 or 3%. So it's understandable that tax to GDP ratio has fallen. But it's a point of concern, because if you remember that we have, in the last budget, the operational budget, which includes subsidy bill, wage bill, and the interest rate bill, was not covered by our tax revenue. They had to borrow money to cover our wage bill, subsidy bill, and the interest rate bill. I think there was a shortfall of 10%, which was new. That means our entire annual development program is funded by borrowed money, and not only that, but July saw a healthy uptick in revenue growth. Possibly, we have Dr. Nasiruddin here, where he can probably explain. It could be because of the lag effects of all the drama that happened in June and May, and those revenue might be coming in July, so you never know. In terms of development spending, it has been a point of concern. Only 1% of money was spent in July. Fiscal year 25 saw one of the lowest ADP implementation rate in Bangladesh's history. I think it was lowest in 50 years or something like that. Only 60% or less, something like that. It is a point of concern, and that has also undermined our growth. But in terms of deficit management, we are fine. We have kind of remained consistent with the contractionary monetary framework. And in terms of external debt management, we are fine. So I'll speak few words in Bengali, because I think our media friends keep saying that we should say a few words in Bengali. যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অর্থ খাত এবং রাজস্ব খাত, এই দুই খাতের যে সুশাসনের যে অভাবটা, সেটা সার্বিকভাবে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে দুর্বল করেছে। আমরা সুশাসনের দুর্বলতার ডাইরেক্ট ইমপ্লিকেশন দেখছি হাউ উই ম্যানেজ দ্য ইকোনমি। সুশাসনের যে দুর্বলতাটা আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরকে দুর্বল করেছে, আমাদের মুদ্রানীতিকে দুর্বল করেছে, আমাদের রাজস্ব নীতিকে দুর্বল করেছে, সেটার যে ইমপ্লিকেশন স্ট্রং, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। আপনাদের সবারই মনে আছে ভ্যাট নিয়ে এক সময় আন্দোলন হলো, পলিটিক্যাল ইকোনমির কারণে ভ্যাট মডার্নাইজেশনটা হলো না। আমাদের যখনই রাজস্ব খাতে একটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হলো, পলিটিক্যাল ইকোনমির প্রেসারের কারণে সেই ইমপ্রুভমেন্ট গুলো আনা গেল না। কিন্তু সুশাসনকে বাইপাস করে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধরে রাখা যায় না বা টেকসই হয় না, সেটার একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আগামী দিনগুলোতে আমরা মনে করি যে সুশাসনের যে গুরুত্বটা রাজস্ব খাত, মুদ্রানীতি এবং অর্থ খাতের জন্য, আর্থিক খাতের জন্য, সেই ব্যাপারটা আমরা অনুভব করব এবং আগামী দিনের পলিটিক্যাল ডিসিশন মেকাররা এই জিনিসটা আমলে নিয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি নেবেন। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আসার জন্য। আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়্যার দ্য presentation ends. Thank you everyone. Okay, thank you Ashik for making a good flip on the Bangladesh economy and the economic challenges. Now we have here three discussants or
But there is I will go change the year because when coming, Mr. Parvez, he told me that he has something. He's a businessman, and I know his time is very precious. So he has something at 12 o'clock. So I would let him start, and then we can continue. Parvez, please go ahead. Thank you. Thank you for inviting me to PRA. It is a wonderful presentation given by Ashik. I think that I'll speak in a mixture. Better. First of all, present scenario you have presented very nicely. That yes, it is true that Bangladesh Bank actually have proven that if someone is like to contribute among what, and they can make it happen. কারণ বাংলাদেশ ব্যাংকে কিন্তু আমরা দেখলাম যে এই পর্যন্ত যতগুলো ইনস্টিটিউশন এই পিরিয়ডে ইন্টারিম গভর্নমেন্টের পিরিয়ডে আমি দেখলাম যে তাদের রেজাল্টটা পজিটিভ ইন এ সেন্স যে ডিসিপ্লিন হ্যাজ ব্রট ইনটু ইট এবং আমরা accountability has come down. ব্যাংকগুলো is more careful. ব্যাংকের যে বোর্ড যেগুলি নিয়ে যারা আসলে এই মিসহ্যান্ডলিং গুলি করেছে আমরা দেখেছি, আমরাই তো ব্যবসায়ীরাই তো আসলে আবার এই ব্যাংকগুলার ওনার এবং ওনার হিসাবে আমরা নিজেদেরকে ট্রিট করেছি যারা ব্যাংকে সাথে ডাইরেক্টর যারা আছে, এবং which is not like this actually should not be happen before. তা এখন ওরা যে এখন অ্যাকাউন্টেবিলিটির মধ্যে আসছে, আমার মনে হয় যে এটা একটা পজিটিভ রেজাল্ট আমরা দেখতে পাই। এবং আমি এখানে তো অনেক ধরনের ডিসকাশন আসছে, আমি আসলে এত সবকিছুতে এভাবে আমি টাচ করতে চাচ্ছি না। আমি জাস্ট ক্রিটিক্যাল যে জায়গাটা, স্পেশালি যে ব্যবসায়ীরা আসলে কি ভাবছে এবং কেন প্রাইভেট সেক্টর গ্রোথ কমে যাচ্ছে, they can go down to the 6.24%. আবার সরকারও মনে করছে যে এটা একটা টেম্পোরারি, আমরা কন্ট্রাকশন পলিসিতে গিয়েছি, বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা কন্ট্রাকশন পলিসি, এবং গ্রোথ তো ঠিকই হচ্ছে। আমরা গার্মেন্টস এর দিকে যদি তাকাই, গার্মেন্টস এর তো গ্রোথ হচ্ছে 8%, 9% করে গ্রোথ হচ্ছে, এবং সরকারের পলিসি মেকারদের মধ্যে এই ধরনেরও একটা ধারণা যে গার্মেন্টস এর যখন গ্রোথ হচ্ছে বাংলাদেশের ইকোনমি গ্রোথ হচ্ছে, কিন্তু গার্মেন্টস সেক্টর টেক্সটাইল সেক্টর আর লেদার সেক্টর এটা কিন্তু দে আর কন্ট্রিবিউটিং হাউ মাচ 10% অফ আওয়ার জিডিপি যদি আমি ধরি, এবং নট মোর দেন দ্যাট। এবং এছাড়াও কিন্তু আরো অনেক ইন্ডাস্ট্রি রয়ে গেছে, আমাদের ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি রয়ে গেছে, এবং এই যে ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলির কি অবস্থা, এবং গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলিও আসলে কি আর দে মেকিং মানি, এটার সাথে এটাও কিন্তু একটা রিলেট করে। আর দে অলসো ইনভেস্টিং, আসলে কিন্তু যখন আমরা এগুলি দেখি তখন আমরা দেখতে পাই যে ইট ইজ নট দেয়ার। আপনি যদি খেয়াল করেন প্রাইভেট সেক্টরে ক্রেডিট কোড 2020 মানে কন্ট্রিবিউশন আমি যদি বলি বা জিডিপি না সরি ক্রেডিট গ্রোথের কথা যদি, এটা কিন্তু গ্রাজুয়ালি ডাউন হচ্ছে, ইটস নট 6.24 এক মাস। আপনি যদি শুরু থেকে আসেন 2023 থেকে 24 থেকে দেখবেন যে গ্রাজুয়ালি ইট ইজ গোয়িং ডাউন। এবং আজকে যদি আপনারা খেয়াল করেন যে রিটেল শপগুলি, তাহলে দেখবেন যে রিটেল শপ একটার পর একটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজকে যদি গ্রামে গঞ্জে যান আপনারা দেখবেন ছোট ছোট যে কটেজ মাইক্রো স্মল, তারা কিন্তু শাটডাউন হয়ে যাচ্ছে, তারা সুইসাইড করছে, তারা লোন করে টাকা দিতে পারছে না, এবং তাদের জিনিসগুলি কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু এই শহরের দিকে এইসব দোকানগুলিতে আসে, এবং তারাই ক্যাটার করে। আজকে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি বলেন, আজকে প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি কি জানি বলেন, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলি বলেন, ওরাই কিন্তু ক্যাটার করে। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি কি সবকিছু বানায়? গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি কিন্তু সবকিছু কিন্তু বানায় না, কিন্তু ঠিক প্রত্যেকটা বড় বড় ফ্যাক্টরি যদি আপনি দেখেন সবকিছু বানায় না। আজকে যদি ডিসকাশন করেন ওদের সাথে দেখবেন প্রত্যেকের সেলস ড্রপ করেছে। আজকে বাটার মতন কোম্পানি যদি লস করে,
যা সারা এতগুলো 30-35 বছর বা 60 বছর কিন্তু তারা লস কাকে বলে দেখে নাই, তারাও বলে তারা লস করছে, সিঙ্গার বলে তারা লস করছে। তাহলে হোয়াট ইট ইন্ডিকেটস? আর লস করলে সে কেন আবার ইনভেস্টমেন্টের কথা চিন্তা করবে? উই হ্যাভ টু বি থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। এখন প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা কিন্তু একটু রুগ্ন। আজকে এখানে আসলো যে কনস্ট্রাকশন সেক্টর, তার মানে কি সিমেন্ট বলেন, রড বলেন, আপনারা কি মনে করেন তারা হেলদি আছে? জিজ্ঞাসা আলাপ করেন, আপনি দেখবেন এটা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি, তাদের সেলস ড্রপ করেছে 40%, 30%, 35%। আবার যদি প্রশ্ন করেন কেন, ওরা তো ভালো থাকার কথা, আমরা তো দেখি সূচক ইজ ভেরি গুড। বাট ইফ ইউ লুক ব্যাক উইথ এডিবি, আপনি দেখবেন অ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম কিন্তু আমাদের 65% ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে গত বছর, এবং ওখানে কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট আর হচ্ছে না। এবং এই যে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলি, সিমেন্ট বলেন, রড বলেন, বালি বলেন, হ্যাঁ, এগুলি কিন্তু সব ক্যাটার করে কিন্তু এই সরকারি এসব প্রজেক্ট গুলাতে। কিন্তু সবকিছু কিন্তু স্থির হয়ে যাচ্ছে। স্থির হয়ে যাওয়া মানেই হলো যে আস্তে আস্তে এমপ্লয়মেন্টও কিন্তু আর হচ্ছে না। আজকে এই জন্য চাঁদাবাজি বেড়ে যাচ্ছে, রাজধানী বেড়ে যাচ্ছে, ড্রাগসে চলে যাচ্ছে। যারা চাকরি করছে তাদের যদি চাকরি না থাকে, তারা কোথায় যাবে? তাদের সংসার কিভাবে চালাবে? আমরা কি একবারও চিন্তা করেছি? এবং এরা কারা? সব ইয়াং জেনারেশন। আজকে আমরা মানে বয়স্ক লোকদেরকেও দেখছি কিন্তু সুইসাইডের সংখ্যা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। আজকে কিন্তু হোয়াট ইট ইন্ডিকেটস? চাকরি নাই, অথচ প্রতি বছর 2.2 মিলিয়ন আর কামিং ইন দ্য ফিল্ড। কোথায় যাচ্ছে? বিদেশেও চাকরি কতগুলি হচ্ছে, এবং সেটাও যে আমরা করতে পারছি, আমরা কিন্তু তা পারছি না। তা এখন আপনি যখন পলিসি মেকারের সাথে কথা বলবেন, আপনি দেখবেন যে কমপ্লায়েন্স, তার আপনি না, এটা একটা টেম্পোরারি। বাট ইফ ইউ লুক ব্যাক, প্রবলেম কখন থেকে শুরু হয়েছে? প্রবলেম কিন্তু এই 2024-25 থেকে শুরু হয় নাই, তারও কিন্তু আরো 3-4 বছর আগের থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি হ্যাড স্টার্টেড সাফারিং যখন গ্যাসের সমস্যা শুরু হলো, যখন প্রাইস বাড়ানো ডাবল করলো, অথচ গ্যাস সাপ্লাই নাই, ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু তখন থেকে চিল্লাচ্ছে। তার প্রাইস কিন্তু সেলস প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে, ইনফ্লেশন হাই হচ্ছে। ইনফ্লেশন হাই হলে অটোমেটিক্যালি ডিমান্ড কমে যায়, এবং ডিমান্ড যখন কমে, এগুলি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির উপর আসে। ইন্ডাস্ট্রি একদিকে তার প্রাইস হাই হয়ে যাচ্ছে, তার প্রোডাকশনের রিকোয়ারমেন্ট কমে যাচ্ছে, এবং তার সেলস ড্রপ করতেছে। এদিকে তাকে এনার্জি প্রাইসও কিন্তু ওটার সাথে অ্যাড করছে, সিক হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি, ক্লাসিফাইড হচ্ছে। এবং আপনি যখন এই কারেকশনের সময় আসতেছেন, তখন আপনি কি করতেছেন? আপনি কি একবারও ভাবছেন যে আপনি যে 6 মাসের ক্লাসিফিকেশনকে আপনি 3 মাসে আনতেছেন, আসলে দোষ কাদের? কাদের দোষ? এই জিনিসটা কিন্তু পলিসি মেকাররা চিন্তা করছে, মাথায় নিচ্ছে না। আমি একটা কারেকশনে আসছি, আমি এখন এনার্জি একটা মোটামুটি দিচ্ছি, এই টাইমে যারা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে তাদেরকে তো আপনি ব্রিদিং দেওয়ার সুযোগ দিবেন। আপনি মার্কেট যাতে আরো আস্তে আস্তে করে বাড়ে, রিকোয়ারমেন্ট বাড়তে থাকে, ডিমান্ড বাড়তে থাকে, সেটাকে আনতে দিবে। আপনি তো সেদিকে তাকাচ্ছেন না। আপনি মনে করছেন যে ব্যাংকের খালি 16% ইন্টারেস্ট, এটা নিয়ে বোধহয় ব্যবসায়ীরা ভাবছে, আসলে তা না। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু এনার্জি সিকিউরিটি উই ডিডন্ট গেট ইট। তার মধ্যে আমরা কি দেখছি? আমরা মব কালচার দেখছি, আমরা আনসার্টেনিটি, পলিটিক্যাল অবস্থা দেখছি, আমরা কি দেখছি? লেবার এজুটেশন দেখছি, ইভেন লেবার যে পলিসিগুলি হচ্ছে, ডিসকাশন হচ্ছে, আপনারা কি জানেন কি ধরনের পলিসি নিয়ে ওনারা ডিসকাশনে আনছে? এবং এই জিনিসগুলি যদি হয়, ইন্ডাস্ট্রি তো আরো হবে না। বিজিএমএ ইজ প্যানিক যখন সে শুনে 20 জনও বলে ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে, এই ধরনের জিনিস। এবং পলিসি মেকার, ইন্টারিম গভর্নমেন্টের পলিসি মেকার, দে ফিল দে আর কারেক্ট। তাহলে তো হবে না। ওরা কি আমাদের কথা শুনছে? এনবিআর ইজ অ্যানাদার হেডেক ফর দ্য বিজনেস কমিউনিটি। আজকে আপনি চিটাগং পোর্ট বলেন, এখন কিন্তু খরচ আরো বেড়ে গেছে। এখন এইচএস কোডের নামে গার্মেন্টস এর মতন ইন্ডাস্ট্রির
র ম্যাটেরিয়াল যেটা ইনবন্ড হয় এবং এটা এক্সবন্ড হয়, আপনি সেটাকে এইচএস কোডের দোহাই দিয়ে সেটাকে আপনি 1 মাস 1.5 মাস 2 মাস পিছিয়ে তারপরে আপনি মান ক্লিয়ার করতে দিচ্ছেন কেন? এই এক্সপোর্ট গুলো এগুলিকে কাস্টমার কাছে ইনফরমেশন যাচ্ছে না? একটা কাস্টমার কিন্তু একজনের সাথে কাজ করে না, 150-200 জনের সাথে কাজ করে। ও তো তখন এই 150-200 ভাবতে থাকে যে ভাই আমার দরকার নাই। আপনারা মনে করেন ইন্ডিয়ার 50% ট্যারিফ এর জন্য বাংলাদেশের খুব প্রাইসের জন্য চলে যাবে? নো, দে নিড এভরিথিং। তারা চায় টাইমলি তার জিনিস আসুক, টাইমলি তার জিনিস যাক, বাধাগ্রস্ত না হয়। আপনারা কি চিন্তা করেছেন ইভেন এ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আজকে মনে করে যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বোধহয় খুব সচ্ছল হয়ে গেল, ও ফ্যান্টাস্টিক, এখন আমেরিকায় ট্যারিফ ইজ 20%, সো এখানে ছাড়া কোনো চয়েস নাই। ডিড ইউ এভার ক্যালকুলেট যে আমার টাইমিং ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুডে ফর দ্য কাস্টমার? তারা একটা সময় শেলফের মধ্যে মাল উঠাইতো 1.5 মাস 2 মাস পর পর নতুন। আপনি কি জানেন যারা এভরি 15 ডেজ তার শেলফে নতুন জিনিস উঠাতে হচ্ছে? তার মানেটা কি? তারা কিন্তু এখান থেকে টাইমের সাথে তারা খেলতেছে। ওরা 2 সপ্তাহে যদি তাকে নতুন কালেকশন স্টোরে উঠাইতে হয়, আর আরেকজন যদি এখন 1 মাসে উঠায়, তার সেলস একটু কম হয়। এখন সে যদি 2টা মাস 1টা মাস বা 2টা সপ্তাহ যদি এখানে লস করে, তার ওখানে তো লস হয়ে যাচ্ছে। হাউ ইজ গোনা ফিট ইট? আমার এখানে আপনারা খেয়াল করে দেখেন তো, অনেক ডিসকাশন হয়েছে যে লজিস্টিক বাংলাদেশের ইজ এন এক্সপেন্সিভ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হাই। ইটস এ 16% এভারেজলি, যেটা অন্যখানে 10%, ভিয়েতনামের মতন জায়গায় ইটস এ 5-8% পড়ে। আমার ট্রান্সপোর্ট কস্ট হাই। আমার এখান থেকে যখন কন্টেইনার ভেসেল চিটাগং থেকে আমেরিকা যায়, ইট কস্ট $4,200 এবং ইট টেক্স 35-40 days। ভিয়েতনাম থেকে ইট টেক্স অনলি 25 days এবং ইট কস্ট $2,400। আমার ইউরোপে এখান থেকে মাল যেতে সময় লাগে 22 থেকে 24 দিন, ওর লাগে 15 দিন। আমার এখান থেকে কস্ট পরে হলো $1,800, ওর পরে হলো $1,100। ইন্ডিয়ার থেকে আমেরিকায় ক্রুজ যেতে সময় কস্ট ইজ অনলি $2,400। দেন টাইমিং, টাইম যত শর্ট হবে ওর ফাইন্যান্সিং কস্ট কম, আমার এবং টাইম যত বেশি হবে ফাইন্যান্সিং কস্ট বেশি। দেন রিস্ক ফ্যাক্টর, কান্ট্রি রিস্ক ফ্যাক্টরের উপরও কিন্তু ওদের ইন্স্যুরেন্স, ওদের ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু অ্যাড করে। আমরা কি এগুলি কনসিডারেশনে নেই? ইটস এ টাইম। আজকে দেখেন কি কি কারণে আরো হয় না। আমি আপনাদেরকে বললাম এনার্জি নিয়ে, এনবিআর এ এই যে সরকারের কাছে তো আশা করা হয়েছিল এবং এভরিবডি ব্যবসায়ীরা চাইছে যে ইমপ্লিমেন্টেশন এবং এক্সিকিউশন অ্যাজ এ টু সেপারেট, রাইট? এনবিআর তারা কিন্তু করতে যাচ্ছে। আপনারা খেয়াল করে দেখেন তো স্ট্রাইক হলো, আমরা ব্যবসায়ীরা কিন্তু উদ্যোগ নিলাম, বিকজ আমরা দেখি 1 মাস চলে যাচ্ছে, গভর্নমেন্ট আর নট মুভিং, কারণ ওনার পকেটের জিনিস তো যাচ্ছে না, কিন্তু আমি ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ব্লিডিং, কারণ আমি কিন্তু টাইমলি জিনিস আনতে পারতেছি না, আমি কিন্তু কাস্টমারকে কমিটমেন্ট দিতে পারতেছি না, উই আর লুজিং। এবং যারা ডোমেস্টিক তারাও কিন্তু তাদের কস্ট ইজ হাই। এর মধ্যে এখন আমরা উদ্যোগ নিলাম, আমরা সেটা নিয়ে বসলাম, আমরা সরকারের সাথে বসলাম সেম ডেতে, আমরা ইনভাইট করলাম, আমরা সরকারের সাথে বসলাম, আমরা সরকারের কাছে কমিটমেন্ট নিয়ে দেখে আনলাম। কমিটমেন্টের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কমিটমেন্ট ছিল যে আপনারা যেটা করতে যাচ্ছেন আপনারা তো ব্যবসায়িক এটার সাথে সম্পৃক্ত করলেন না, আমাদেরও তো জানা দরকার, বিকজ উই আর দ্য কাস্টমার ইন এ সেন্স, উই আর ইউজার, রাইট? স্টেক হোল্ডার। আপনার ওদেরও কমেন্ট ছিল যে ওদেরকেও কিন্তু নেওয়া হচ্ছে না। তাহলে একসাথে যদি আপনারা না করেন তাহলে আপনি যে পলিসি করতে যাচ্ছেন এটা তো সাস্টেনেবল হবে না। ইট হ্যাজ টু বি ওয়ার্কেবল, ইট হ্যাজ টু বি মিনিংফুল। আমাদেরকে তখন বললো উইল ডু সো, এবং এটা ওদেরকেও বলেন, ওদেরকেও আমরা ইনক্লুশন করবো। ডু ইউ নো দ্যাট দে ডিডন্ট কল আস ফর এ সিঙ্গেল ডে? আমরা জানি না যে
আমরা কারা, পলিসি মেকার কারা? এখন এই জিনিস যখন আমরা আমাদের মেম্বারদেরকে বলি, বা যারা আমাদের কাছে, আমি বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রি প্রেসিডেন্ট হিসাবে যখন বসি, যখন আমাকে আইসা এই প্রশ্নগুলি করে, আমি যখন বলি ভাই আমি তো জানি না, আমাদের সাথে শেয়ার করে নাই, হ্যাঁ, তখন কিন্তু ওরাও বিশ্বাস করে না। আবার যখন প্রমাণ দেওয়াই, তখন বলে যে এটা আবার কি হলো, তাহলে আর কার কাছে যাব, হুইজ গিভ এ ডিসিশন। এখন এই যে জিনিস, এই শেয়ার যদি না করেন, আপনি আগাবেন কোথা থেকে? আমরা তো এনিমি না, আমরা তো পার্টনার। ইকোনমি তো ব্যবসায়ীদেরকে নিয়েই তো আপনাকে ইকোনমি আগাইতে হবে। আপনি ব্যবসায়ী ছাড়া তো ইকোনমি চলবে না। পলিসি মেকার পলিসি করবে, কি পলিসি করবে, কিসের জন্য করবে, কার জন্য করবে, সেটা কে জানে? ইকোনমিস্টদের সাথে কি বসে ওইভাবে? আপনি তো স্টেক হোল্ডার নিয়ে বসবেন। আজকে এলডিসি গ্রাজুয়েশন নিয়েও কিন্তু কথা আসছে। এনিওয়ে, আমি যেটা বললাম, এই যে ইস্যুগুলি, এনার্জি, এনবিআর, তারপরে এই পোর্ট, সেফটি, লেবার ইস্যু, দিজ আর অ্যাকচুয়ালি এ মেইন অবস্ট্যাকল। আমিও তো এখন একটা টাকা ইনভেস্টমেন্ট করার আগে আমি চিন্তা করি, ভাই আমি ঠিক মতো বেতন দিতে পারবো তো? আমি তো জানি না কালকে আমার কি অবস্থা হবে, কালকে আমি জানি না কালকে আমার চিটং পোর্টে মাল আটকে আবার কি করে দিবে। আমি যদি এখন চেয়ারম্যানের কাছে যাই, চেয়ারম্যান তখন বলবে মেম্বারের কাছে যান, মেম্বার তখন বলবে কমিশনের কাছে যান, কমিশনার বলবে স্যার আমরা দেখছি, কারণ ওনারা কাজ করছে না। কেন করবে? ওনারা তো ওনাদের চাকরিরও কিন্তু এখন নিশ্চয়তা পাচ্ছে না। কিন্তু আজকে এনবিআর এর প্রবলেম মানে ব্যবসায়ী মহল সরকারের সাথে করে এসে এখন ব্যবসায়ীরা কিন্তু বিলেন হয়ে গেছে। এক সেকেন্ড, যাদের জন্য করলাম যে কনফিডেন্স, তারাও কিন্তু এখন জানে না যেভাবে তাদের চাকরি ট্রান্সফার হচ্ছে, যে তারা আসলে কোনটা করবে আর কোনটা করবে না। এবং যাদেরকে পাঠানো হচ্ছে তাদেরকে ট্রেন করেও কিন্তু পাঠানো হচ্ছে না। এটা কিন্তু ওদের একা দোষ না। আজকে এআরও যে এই এইচএস কোড নিয়ে ধরে, ইজি এডুকেটেড? আজকে যে কমিশনার যে ইয়েস না বলবে, ওকে এটার সম্বন্ধে জানে? বা ওকে কি ট্রেন করে ওখানে পাঠানো হয়েছে? না, এটা সকালবেলা বিকালবেলা এরকম করে ঘুরানো হচ্ছে। এবং এগুলি কিন্তু আসলে মেইন প্রবলেম। তারপরে আসেন যে ট্রাম্প ট্যারিফ যখন আসে, এই ট্রাম্প ট্যারিফ কিন্তু হোল গ্লোবাল জিনিস কিন্তু চেঞ্জ করে দিচ্ছে। আমরা, আপনারা এটা আগেও কিন্তু এই ডিসকাশনটা আপনাদের টেবিলে হয়েছিল। এখন কিন্তু ডাব্লিউটিওর এই জিনিস কোথায় যাবে নোবডি নোজ, বায়োল্যাটারালের দিকে যাবে। আমরা কিন্তু সেটার জন্য কি আসলে প্রস্তুত? আমরা এলডিসি গ্রাজুয়েশন কেন বলি যে একটু ডেফার্ট করে? আমরা ব্যবসায়ীরা বলি, আমরা কেন বলি? আমরা কিন্তু ভাবি দেশ নিয়ে। আপনি দেখেন আজকে এলডিসি গ্রাজুয়েশনের জন্য আমাদের কি সেই প্রিপারেশন আছে? বাংলাদেশ এক্সপোর্ট করে ফাইন $43 billion, 7.7% গ্রোথ, এক্সিলেন্ট। প্রোডাক্ট কয়টা আপনার? একটা, ইটস এন আরএমজি। আপনি যে নেগোশিয়েট করবেন অন্য দেশের সাথে, আপনারা টুলস কি? ডু ইউ হ্যাভ দ্য আদার টুলস? আপনি কি আরো অন্য কোনো সেক্টর ডেভেলপ করতে পারছেন? আজকে আপনার লেদার সেক্টর ছিল, আপনি আজকে লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর ছিল, যেগুলো ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় বড়। আমরা কি সেগুলিতে অ্যাড্রেস করতে পারছি? আমরা কিন্তু পারি নাই, আমরা রেডি হই নাই। আজকে আমরা বলি যে এনবিআর, আমাদের রেভিনিউ কিন্তু লাগবে। আপনি এলডিসি গ্রাজুয়েশন করবেন, আপনি রেভিনিউ কিন্তু, আপনার দেশের রেভিনিউ লাগবে। আপনি কি খেয়াল করে দেখছেন আপনার যে রেভিনিউ যে ড্রপ করবে, সেটার প্রিপারেশন কি আছে? আমরা কি এখনো এনবিআর তার নেট বাড়ানোর পলিসি বের করতে পারছে বা চেষ্টা করছে? সেটা এখনো বেস করছে এক্সিস্টিং যে 40 লক্ষ আছে যাদের থেকে ট্যাক্স দিতে পারে, তার থেকে আরো কেমনে চিপানো যায়। তাহলে আমি যদি এখন থেকেও সে প্রিপারেশন নেই, আমার কি একটু সময় লাগবে না? এটা তো আসলে এডুকেশনের ব্যাপার, এটা অ্যাওয়ারনেসের দরকার, সেগুলি লাগবে কিন্তু। এবং আপনার যে ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিগুলি আছে, আপনারা কি জানেন কি পরিমাণ থ্রেটে পড়বে? আজকে আমাকে আইসা বলতেছে, ভাগ্যিস আমি গার্মেন্টস এর লিডার থেকে এখন চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রি লিডার হয়েছি, এই জন্য শুনতে পারছি, জানতে পারছি, শিখতে পারছি। সেটা হলো যে যারা পেপার ইন্ডাস্ট্রি, তারা বলতেছে জাস্ট 20%
যদি ট্যারিফ কমায় দেওয়া হয়, দে উইল বি আউট অফ বিজনেস। আজকে যে পলিব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারিং, ওরাও একই কথা বলছে, অন্যান্য অনেক সেক্টর কিন্তু একই ডাইরেকশন দিচ্ছে। তাহলে আমরা যে ওই অনুযায়ী পলিসিগুলি নিয়ে হেল্প করব, সেটারও কিন্তু আমাদের কোনো চিন্তা ভাবনা কিন্তু এখন আমরা করে উঠতে কিন্তু পারি নাই। এই জন্য, এবং দেন লেবার ইস্যু উইল বি কামিং। আপনি কি জানেন, তখন কিন্তু এক গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি কমপ্লায়েন্স, এটা দিয়ে কিন্তু হবে না। হোল কান্ট্রি হ্যাজ টু বি এ কমপ্লায়েন্ট। আমি কি আমার হোল কান্ট্রিকে কমপ্লায়েন্ট ইন্ডাস্ট্রিকে? আমি কিন্তু এখনো ফিশারির উপর ডিপেন্ডেন্ট। দেখেন তো ওখানে কারা কারা কাজ করে, এগ্রিকালচারে কারা কারা কাজ করে, আপনি ধরাই ফেলে দেখেন না। তখন কিন্তু একটা দেশের কমপ্লায়েন্স, হোল কমপ্লায়েন্স যখন চলে আসবে ইস্যু, আমি কি সেটা ফেস করতে পারবো? তখন তো গার্মেন্টস এফেক্টেড হয়ে যাবে। তখন কিন্তু আর গার্মেন্টস এর কমপ্লায়েন্স দিয়ে গার্মেন্টস আর অর্ডার আসবে না, তখন হোল বাংলাদেশের কমপ্লায়েন্স নিয়ে আসবে। কিন্তু আর ইউ রেডি ফর ইট? এনিওয়ে, আমি আর কথা বেশি বক্তব্য বলবো না। what I'm trying to convey you যে আসলে ব্যবসায়ীরা, interest is one of the part, but there are other issue is related। যে কারণে এখন কিন্তু আসলে আমাদের জন্য ইয়ানপসি করা ছাড়া কোনো পথ নেই, যে নিজেরা এখন একটু বাঁচি, পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট আসুক, তাহলে হয়তো উই উইল ডু বেটার। থ্যাংক ইউ সবাইকে। আসসালাম। Thank you, Faraz bhai, for very, I think, আজকে যে ওই যে আশিক তোমাদের প্রেজেন্টেশনের, it resonates because জি। especially the business climate, the thing that you would, and these are practical things, and this is what it is. And আমাদের chief guest is here, Bangladesh Bank policymaker, chief economist, because one part of the year they look after the monetary policy. I'm sure will take note of this. But thank you for being so, yeah. আমি আপনার কাছে মাফ চেয়ে নিলাম আজকে। আমি না বলছি না। তো আমাদের You have to go, I know. You have to go. Please, thank you. So next, okay, Nasir, let me call on Dr. Nasiruddin, and he's the ex former chairman of NBR, because one question, one issue that always comes up. It is all, even the business environment, the customs, the custom houses, the HS code, and overall this whole separation of policy and implementation. If you can put some light on that. থ্যাংক ইউ। আমি বাংলায় বলছি, প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই PRI কে এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সভায় আহ্বান করার জন্য আমাকে। ইতিমধ্যে আশিককে আন্তরিক ধন্যবাদ, চমৎকার উপস্থাপনা, এবং আমাদের পারভেজ ভাই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন ফ্রম দি বিজনেসম্যানস পার্সপেক্টিভ। আসলে বিষয়টা হচ্ছে, অনেক রিসার্চ করছেন, অনেক আছে। এখন মূল বিষয়, যেসব দেশ অনেক এগিয়ে গেছে, ইস্ট এশিয়ান মিরাকল, বিভিন্ন হিস্ট্রিক্যাল যদি আমরা দেখি, whether we could create conducive environment for private sector development. এইটা একটা বড় বিষয়। কস্ট অফ ডুইং বিজনেস বলেন, এই যে বারবার NBR এর কথা আসছে, গভর্নেন্স ইজ এ মেজর ইস্যু। এখন বাংলাদেশে আমরা কি দেখছি, তা আমরা তো কিছু ইকোনমিস্ট যারা, তাদের একটা সমস্যা হচ্ছে, আমি নিজেও ওই সাবজেক্ট ইকোনমিক কিছু ভেরিয়েবলের মধ্যে হাঁটাচলা করার চেষ্টা করি। এই যে আপনি দেখেন হিউম্যান ক্যাপিটাল, আমরা এন্ডোজেনাস গ্রোথ থিওরি কত পড়েছেন না, রবার্ট লুকাস। এখন এই যে হিউম্যান ক্যাপিটাল ফরমেশন, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, আমরা কি দেখছি, কোয়ালিটি অফ এডুকেশন। এখন এগুলোর সাথে তো গ্রোথে আজকে 3.97% ইকোনমিক গ্রোথ রেট। আমি দেখে অ্যালার্ম করলাম, এই জাস্ট জুলাই মাসে বের হলো স্ট্যাটিস্টিক্স, যে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টসের যে স্ট্যাটিস্টিক্স, 3.97, কোথায় 7.6 কন্টিনিউয়াসলি 3.97। এখন এগুলো নিয়ে আমাদের ভাবে যে আসলে হোয়াট আর দি ফ্যাক্টরস রেসপন্সিবল ফর দিস, এবং এটা তো একদিনে না, এটা কমতে 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 এই ব্যবস্থা চলে গেছে। তো ইম্পর্টেন্ট ম্যাক্রো ইকোনমি ইন্ডিকেটরই তো জিডিপি গ্রোথ হয়েছে, তো সেটা যদি 4-এর নিচে চলে যায়, আর রেভিনিউর অবস্থা তো আপনারা বললেন। এখন এখানে আমার মনে হয় আশিক, আপনাদের you have to explain the factors. Instead of my suggestion will be there, যে আপনারা এত ইন্ডিকেটরস নিয়েছেন, ভালো কথা, অ্যানেক্সে থাকতে পারে, কিন্তু আপনারা কিছু ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আছে
সেগুলোকে আপনারা ইন টার্মস অফ থিওরি অ্যান্ড এগুলোকে এক্সপ্লেন করার আপনার চেষ্টা করেন, সেটি একটা কথা। তো আমি যেহেতু বারবার এনবিআর, আমি যেহেতু এখনো কাজ করি এনবিআর এ, আবার ওই যে আমাদের একটা কমিটি, এটা আবার কমিশন না, কমিটি করেছে যে রিফর্মের জন্য, সেটার সাথে সম্পৃক্ত আমি থেকেছি। আমি ওখানে দেখলাম দীর্ঘদিন কাজ করেছি এনবিআর, সবচেয়ে বেশি সময় বলা যায় কাজ করে কি করেছে সেটাই ভাবি। এখন যেটা দেখি ওখানে তো কমপ্লায়েন্স, আমরা বলি ব্যবসায়ীদের কমপ্লায়েন্ট হওয়ার জন্য, এনবিআর ইটসেলফ কমপ্লায়েন্সের সমস্যা। আমরা একটা সিম্পল একটা উদাহরণ দেই, প্রিজাম্পটিভ ট্যাক্স, ওই যে নেটের কথা বললেন, যে নেট তো বাড়েনি, ওই ঘুরে ঘুরে ওই জায়গায় আসে। তো এখন এই 40 লক্ষ, আর আপনি টিএএ নিয়েছে কত, 1 লক্ষ, 1 কোটি 10 লক্ষ আমি দেখলাম, আর এই হচ্ছে 40 লক্ষ, তার মধ্যে কর্পোরেট আরো কম। এখন এই যদি অবস্থা হয়, এখন আমরা একটা সাজেশন দিলাম, ইন্ডিয়া অনেক দেশ করেছে এবং খুবই ভালো ফল, প্রিজাম্পটিভ ট্যাক্স। ছোট ব্যবসায়ী যারা আছে, আমার হিসাব নিকাশ আপনি মেনটেন করেন 2%, ইন্ডিয়াতে করেছে এবং এদিকে অনেক আয় করেছে। হ্যাঁ, এখানে ওই হিসাব নিকাশ, বুক কিপিং, এইটাই যে দীর্ঘদিন আমরা প্র্যাকটিস করেছি। এখন যারা থিওরি নিয়ে কাজ করেন, শিক্ষকতা করেন, তাদের এক ধরনের, আমরা যারা প্র্যাকটিশনার হিসেবে কাজ করেছি, আমরা বুঝি এই ধরনের বিষয়গুলো করা যাবে। এখন হু লিসেন্স টু হু, আমরা তো অনেক কিছু আমরা দেখলাম, এনবিআর এর কথা বারবার আসছে, আমার এক কলিগকে দেখতে পাচ্ছি, এরা কি এনবিআর এ কাজ করে আমি জানি না। এখানে আইনগুলো, ভিএটি আইন, সেই আমি নিজে চেয়ারম্যান থাকাকালীন 2012 সালে যে আইনটি ছিল, রেটটাও তো বেশি, সিঙ্গেল রেট বেশি ছিল, হয়তো ওটা কমানো যেত, আর এক্সেম্পশন ওয়াজ লিস্ট। ট্যাক্স এক্সপেন্ডিচার যদি 7% প্লাস হয়, এনবিআর হিসাব করেছেন 7% অফ জিডিপি, তাহলে আপনি আদায় হবে কি? তো এইখানে আমরা ওই আইনটা করলাম, আইএমএফ হেল্প আস লট, আমরা করলাম, কিন্তু এই যে এইটা, কিন্তু ওটা তো ঠিক হলো না, 7 বছর আটকে থাকলো। পরে যেটা হলো ডিস্টোর্টে, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট 2023 হলো, এটা আমরা অ্যানালাইসিস করতে, এই যে মিনিমাম ট্যাক্স বলে একটা কাহিনী আপনারা জানেন, যে আমি লস করলে আমি কেন ট্যাক্স দেবো, এই যে বিষয়, এরকম অনেক জিনিস আছে। অডিট ইজ এ প্রবলেম। আমরা সিম্পল বলেছি, এটা কম্পিউটারাইজ র্যান্ডম স্যাম্পলিং করে কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে জেনারেট করে অডিট করেন, গিভিং এ থ্রেশহোল্ড। আমরা কিন্তু অলরেডি ইন্টারিম রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার সেপারেশন করেছে, এই যে সেপারেশন অফ ট্যাক্স পলিসি এবং ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তো শাটডাউন কেন হলো? এইটা হলো আমরা যেভাবে দিয়েছি সরকার সেভাবে নেয়নি, ওটা করেছে ওনাদের ইচ্ছে মতো। তাইলে আমরা যে এই 5 সদস্য বিশিষ্ট কমিটি, এত অভিজ্ঞতা, আমরা সবাই ইনসাইডার এখানে, আমরা যারা কাজ করছি এখানে, শিক্ষক বা বাইরে, আমি সম্মান রাখছি, অন্যরাও অত্যন্ত কন্ট্রিবিউট করতে পারেন, কিন্তু এখানে এনবিআর এর বিষয়টা, ট্যাক্সের বিষয়টা মোর অফ প্র্যাকটিস, যেটা আমরা মনে করি যে এখানে আপনি এলাস্টিসিটি, বয়ান্সি, এইসব হিসাব করে বেশি দূর আগাতে পারেন। রিয়েলিটি কনটেক্সট এত ডিফারেন্ট, এত ধরনের সমস্যা আছে। তা আমরা সেপারেশনের কথা বললাম, এবং এটা কিন্তু আমরাই দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, এবং আমরা বলেছি যে এখানে কিভাবে মোডালিটি কি হবে, ডিটেলস বলেছি। তো এবং আমরা অ্যাডভাইজার সাহেবকে উনি ওটা অ্যাপ্রিসিয়েট করলে, কিন্তু যখন অর্ডিন্যান্সটা হলো 12ই মে, তখন দেখলাম এটা নতুন ভাবে আসছে, যে কাউকে এনবিআর এর চেয়ারম্যান, যে কাউকে মানে এমন ভাবে আসছে, আমরা বললাম যে না, আমাদের ডাকলাম, এইভাবে তো আমরা চাই, উই ডোন্ট ওন ইট। এখন আপনি একটা জিনিসকে ঠিকভাবে যদি অর্ডিন্যান্স করবেন, আইন করবেন, ঠিকভাবে উপস্থাপন না করতে পারেন, আর স্টেক হোল্ডার্স আর দেয়ার, সবসময় যারা ব্যবসায়ী বা ডিফারেন্ট স্টেক হোল্ডার্স আছে। এনবিআর ওয়াজ কোঅপারেটিভ, যদিও এনবিআর খুব কমপ্লাইন্ট না, আমরা বলি টেইমিং দ্য লেভিয়েথান, ও তো সি মনস্টারের মতো অবস্থা। আমি 4 বছর কাজ করে দেখেছি, খুব ডিফিকাল্ট। তো যে কারণে এই বিষয়গুলোকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমাদের কস্ট অফ ডুইং বিজনেস অনেক কমাতে হবে। সেখানে প্রথমেই আমাদের আইনগুলোকে ঠিক করতে হবে। কাস্টমস, ভিএটি এবং ইনকাম ট্যাক্স। কাস্টমস এর ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে এই যে পোর্টগুলিতে গেলে এত ধরনের যে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স, অ্যাডভান্স ভিএটি, রেগুলেটরি ডিউটি, এসডি, কত ধরনের বিষয় আছে, আর কাস্টমস ডিউটি আছে।
এতগুলো দিয়ে কিভাবে অনেক টোটাল ট্যাক্স ইনসিডেন্স আমরা হিসাব করে দেখেছি, সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি রেঞ্জিং ফ্রম 10% to 400%। কোথায় 10% আর কোথায় 400, এইরকম এগুলো আমরা অ্যাভারেজ করে ওইখানে এগুলো করে দেখছি যে এইগুলো আমরা এখন অ্যানালিসিস করে দেখলাম যে কঠিন অবস্থা। তো এখন এই বিষয়গুলোকে আমরা সরকারের কাছে চেষ্টা করছি, কিন্তু আমরা এট দি সেম টাইম ভাবছি যে আসলে কার জন্য করছি। এইটা তো মানে কতটা গুরুত্ব পাবে আমি জানি না, বাট আপনারা যারা আছেন মিডিয়া, আপনারা এই জিনিসগুলোকে আমরা যারা রিফর্মের সাথে জড়িত আছি, অ্যাটলিস্ট যে গভর্নমেন্ট যারা আছে ওরা সীমিত সময়ের জন্য আছেন, তো আমরা আশা করব যে এই বিষয়গুলোকে ই করার জন্য আমরা দরকার হলে প্রেস ব্রিফিংও করবো যে বিষয়গুলো, কারণ আপনি কাস্টমসে এত ট্যাক্স দিয়ে আবার কি করে আপলোড করে দেয়, আবার না ট্রানজেকশন মানে ইস্যুটি ভ্যালু অফ দিস ট্রানজেকশন প্রাইস, ট্রানজেকশন লেভেল যেটা মার্কেট প্রাইস, কিন্তু 20% 30% এটা কেন করলেন? আমার রেভিনিউ টার্গেট ফুলফিল করবো। আর রেভিনিউ টার্গেট ফুলফিল করো এই ব্যবসায়ীদেরকে ই করে কষ্ট দিয়ে হয়, এবং এখানে জিনিসপত্রের দাম তো বাড়বেই। এই সবের তো ইনসিডেন্স হচ্ছে এটি। তা আমার মনে হয় যে আমরা এনবিআর কে 2 ভাগ করা কি শুধু নয়, এটার মোডালিটি কারা ওখানে নেতৃত্ব দেবে, কারণ লিডারশিপ অ্যাট দি এনবিআর ওয়াজ অলওয়েজ ফ্ল্যাকচুয়েটিং, উল্টাপাল্টা লোকে বিভিন্ন সময় ধরে গেছে। এখানে যোগ্য ব্যক্তি আমরা সেটার কিছু ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দিয়েছি, বিস্তারিত এখানেই করা। এই ধরনের ব্যক্তি হলে এই এনবিআর কে চালানো যাবে এবং সবাই কোঅপারেশন। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে টোটাল অটোমেশন ছাড়া হবে, এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর পুরো অটোমেশন, এইটা কখনো হয় না। অটোমেশন যার করে ট্যাক্স পেয়ারের সাথে ট্যাক্স কালেক্টরের সাক্ষাতের দরকার নেই, এটা হলে আর ওই ভ্যালু আপলোড করা এইসব ডিস্টোরশন, ওই 91 সালের ভিএটি আইন কত ডিস্টোর্টেড হলো, আমরা এখন করলাম আবার সেই ডিস্টোরশন। তো এই ডিস্টোরশন যাতে মিনিমাম হয়, তাহলে রেভিনিউ বাড়বে, ব্যবসায়ী যারা ব্যবসা করেন তারা স্বাচ্ছন্দ্যে করতে পারবে, বাজারে জিনিসপত্রের দাম এটা একটা রিজনেবল হবে। এটা রিজনেবল দাম তো এমনি হবে না, অনেক কিছু, তো এগুলোকে মাথায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। তো আমি আবার অনুরোধ করবো যে আপনারা পয়েন্টস তো অনেক থাকে, ভালো কথা, কিন্তু কিছু কি পয়েন্ট যেমন গ্রোথ রেট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা এইটার এই অবস্থার দশা কেন, এরকম কিছু জিনিসকে একটা থিওরির আলোকে কিছুর আলোকে ইউ ট্রাই টু এক্সপ্লেন সো দ্যাট বিষয়টাকে একটা থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আওতায় এটা কাজ হয়। তো আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য। Thank you, Dr. Nasiruddin, because you again raise issues which again goes back to the kind of core theme that there is a business environment problem. We are noting it. I'm sure policymakers will note it. We will also pass it on. Now I want to pass it on to Mr. Habibullah N. Karim, who is Vice President of the Metropolitan Chamber, but actually he is an IT person. So a lot of the issues that are being talked about, that where do you get growth, where do you create employment, the skills issue, all, and an area which I don't know Bangladesh is not exploiting, is this whole IT and the skills, and what to do about it. If you could also put in the context of while you're discussing the whole paper. Thank you. I need a microphone or? I'm passing this to you. That's fine. Okay, thank you, Mr. Chairman. Sake of time, I'm not going to recognize the speakers around the table. So, okay, all right. I don't. So as I was saying that for the sake of time, I'm not going to recognize all the speakers around the table, but want to thank all of them, especially Dr. Ashikur Rahman for a very comprehensive, for preparing a very comprehensive presentation. But again, I want to also thank him that he didn't go slide by slide and
for us to get into the economic details. And he just gave the overview of that, which is quite comprehensive in its scope. And then, of course, we heard from Asir Bhai, who's the former chairman of NBR, and from Parvez Bhai, who's the former president of the CMEA and currently of BCI. Well, I mean, this whole session is around the macroeconomic indicators. But when we talk about the macroeconomic indicators, obviously a lot of micro level issues come up, and that has happened. I mean, you know, most of the things that Parvez Bhai talked about are the real on the ground micro level issues that is bothering the business community for a long time. Some of those are systemic issues. Some of those are issues that would be settled at the policy level. I want to first begin at the macro level, because I think to do justice to the session, and also because I'm representing the Metropolitan Chamber of Commerce as the Senior Vice President here today. As I usually say at MCCI, that I'm in charge of the senior vices. So anyway, I think the biggest point, I think, from the overall macroeconomic situation of the country, as far as I'm concerned, both as a citizen of this country and as a business leader, is that I see two trends which are extremely alarming. One is that extreme poverty and unemployment rates both have nearly doubled in the last 2 years, which is extremely alarming. Let me repeat. What that means is that there has been job losses, or as the economists say in a very academic fashion, jobless growth. But in either way, it is affecting the man on the street. If this extreme poverty rate creeps up further, I think this is going to be a huge socioeconomic problem. So as an industry leader, I would urge upon all the policymakers, all the government top level functionaries, that they should, on an urgent basis, sit with the industry leaders for those industries where there is maximum prospect for job growth. So if we keep on incentivizing jobless growth sectors, it's not going to help that extreme poverty rate. So what are those sectors? I would say, of course, apparels is one, agro processing is one, and finally, as you have mentioned, IT services. This has the biggest potential to create white-collar jobs on a larger scale in the country. So I think these three industries, plus any such other industries where there is prospect for rapid job growth, they should be prioritized for genuine incentives right now. And incentives does not mean just subsidies. Incentive does not mean giving free money. Incentives also means providing the right policy environment. Incentives mean that you expedite processes instead of just having it on the shelf. So this is, I think, is a very huge issue right now. Connected to this, of course, all economists love to talk about it, all policymakers love to talk about it, is that the receding tax GDP ratio of the country. I'm telling you, the average man on the street doesn't care about it. I think what is more important is containing the budget deficit, which is well under 5% and gives us no reason to be worried. If we can create another model, maybe the IMF will hawk this 10 years from today, the low tax GDP ratio country that has done so well. There are examples. Only if you look at around the world, there are countries who have developed tremendously
instead, despite having low tax GDP ratio. So why do we keep on harping on this? I think, yes, I agree that the tax net should be broadened to NBR's credit. At least they have got 11 million TIN numbers today, but only less than half of them submit returns. And even out of those that submit returns, NBR chairman himself admitted that 75% actually submit nil return. So which is really doesn't help anything. The next issue that I think that I want to talk about is something very much part of the macroeconomic issues, is reining in long-term debts. That should be a priority. I think one of the things that many of us fail to repeat often enough, it has been talked about, but I think it doesn't get repeated often enough, that the external debt of the country has more than doubled to more than $100 billion just in the last 5 years. Prior to that, our external debt ratio or total debt ratio was probably in the low 20s. Now it has gone to 40%. So using this academic formula, people say, oh, 40%, it's okay. No, it's not okay. It has gone from low 20s to 40% in 5 years. So we should definitely try to rein in, such long-term debts, because you're getting that debt burden. এই লোনের বোঝা তো আমাদের দেশের মানুষের উপর দেয়া কিভাবে যে এই যে মেগা প্রজেক্ট করা হলো at way over the top priced overpriced projects, and on top of that, not only that they were overpriced, many of them, not all of them, most of them were overpriced, but the most damaging part about those projects were that they were implemented without regard for realistic ROI. There was no real exercise on the return on investment of those. Of course, we knew when Jamuna Bridge was built, the ROI would be big. When Podda Bridge was built, the ROI would be big. But everybody now knows that Kornofuli, tunnel, the ROI was never there. So there are projects like that. Or for example, the Rupur nuclear power plant, when it was valued at $4 or $5 billion, maybe the ROI was good. When you pushed it up to $13 billion, the ROI is not there anymore. The same kind of things that has, now going back to micro level, in the business sector, it has happened when people wanted to build their industry for, let's say, 10 crore taka. So when they went to the bank, they said, oh, why do with only 10 crore taka? Apni 50 koti taka neন, আমাদের 20 koti taka দেন, 50 koti taka দিয়ে আপনি industry করেন. The moment you went from 10 crore to 50 crore, that is a sick industry from day one. Because there is no way in God's earth that businessman can pay back that 50 crore. So that has happened. We know how these sick industries were created through, this corruption nexus between certain corrupt policymakers, bankers, and corrupt business people. So we need to make systemic changes in the way we finance these things so that there is less, opportunities for such large-scale corruption. Now, coming to the elephant in the room, everybody talks about it. Businessmen, all business leaders love to talk about is the LDC graduation. It's as if the sky is going to fall if we graduate. It's not going to fall. We will survive. Of course, things will be tougher. Things will be different after graduation. But what is really bothering us as business leaders, what is really, causing us to really say that the government doesn't care, when we see that there is no visible movements, let me repeat, no visible movements from the policy planners in addressing the ramifications of graduation. They have seminars, every 6 months or something, but these seminars are not going to do anything.
I'm telling you, the trips is such a huge concern for Bangladesh after graduation, and nobody is talking about it. In the pharmaceutical industry, all the patented drugs which we can now make in Bangladesh without paying patent fees, that facility will be over after graduation, unless they gave us an escape clause, unless we can register them before the graduation date. So if any sane planner were in the health ministry, were in the government, in the prime minister's office, chief advisor's office, they would have called these business people to give us a list of 1,000 drugs that we want to, fast track and register so that these life-saving drugs are available at low cost for our people. No, there is no such initiative. It's such a simple, low-hanging fruit. Similarly, for genetically modified crops, there are a lot of patented such crops, the seeds that we cannot cultivate on our own. But we can actually get these seeds modified through our own R&D and still escape the patent traps if we can register them before the graduation date. So again, the government needs to invite these agro-process industry leaders, how this can be addressed. So these are such, no-brainers. And it really hurts us to see that the government does not really care about this enough to bring them into the discussion and get a real work plan, how they can address this before we graduate. Coming to this issue of automation, we have put me on the spot here. And also Nasir Bhai knows that they were kind enough to invite me this NBR Reforms Committee, Majid Bhai, Nasir Bhai, and others. And we gave our detailed, analysis how they can automate all their process and reduce this nexus between taxpayers and officers or low-level functionaries of NBR, which is the root cause of all rent seeking and under the table payments. And in that, we told them something that is again very, very obvious. We are a nation of nearly 180 million people. We have not succeeded as much as India or let's say Philippines or Vietnam, but still today, we have a $5 billion IT industry. We export more than $1 billion to more than 80 countries of the world, the most economically and technologically advanced countries of the world. They buy our IT services and software, but they are not good enough for our own government. So the government buys software and IT services, they bring in foreign companies, and they are always not sustainable because they cannot provide after-sales support and services, and the price is so high that the ROI is not there. So for a project which could be done for 50 crore taka, the moment you give it to World Bank, it goes up to 500 crore taka. It's no longer sustainable. And that company is never there after it is implemented. So we told these things to the NBR Reform Commission, and they have kindly included those observations. So that capability is there, and that capability needs to be harnessed. It's very much possible right now from Bangladesh. We export not only just regular, IT services. We even just day before yesterday, Elon Musk mentioned one of the AI studies done by a Bangladeshi company. This was mentioned by Elon Musk in his Twitter feed. So we are exporting AI services. We are exporting blockchain technology services. We are not just doing, the so-called bosta pacha, যেসব কাজ অন্যরা করে না সেই ধরনের কাজ. No, we are doing cutting-edge technology services in this country. But the government needs to recognize that. The private sector, big, banks and other large corporations need to recognize that. There is this tendency in the government that, when you buy, you must buy the Rolls Royce. Why? Your road is not ready for a Rolls Royce. Your road is not even probably ready for a Toyota. It is probably ready for a Chinese Geely car. So that kind of a car even we can make. So you have to get the kind of solutions that is appropriate for your situation.
And there, the local industry is quite capable to handle that. There are many examples where there are successes locally done from railway reservation and ticketing, locally done, Tita's billing, locally done. So, and they are still successfully running. So the last point I want to make is that I want to finish on a good note. I know Parvez Bhai has bashed the interim government. He can't wait for the elected government to come in. But I think there is one thing we must appreciate, that if we look back in the recent years, before the interim government, almost every other month, at March Porpori, there used to be a lot of breaking news. Which are breaking news? Expected thefts, Shotokoti, Hajar Koti, being stolen from banks, from government procurements. এই ধরনের খবর কিন্তু গত এক বছরে আসে। I think the interim government deserves credit. So, and cumulatively all those thefts from banks and government contracts, large government contracts, cumulatively come to several trillion টাকা, কয়েক লক্ষ কোটি টাকা, unbelievable. বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ধরনের চুরি ডাকাতি কোনোদিন হয়। And where we have even seen national leaders bragging about a peon making 200 crore taka. So, which is, that's how downhill it has gone. So we want to express the business community. We want to express our huge relief that such things have been contained. So the thing is about macroeconomic issue, as I have said, the issue is extreme poverty, issue is unemployment rate, issue is our long-term debts and graduation. If we can address these things, I believe, and taking them into a holistic framework and what needs to be done for the next, let's say, at least 4 quarters. I don't know if you have had that, Ashik, in your presentation, but from the next quarterly presentation, if you also have a kind of like a projection, what do you expect to see in the next 4 quarters? I think that could give the government some inputs on what needs to be done. For example, I asked, just out of curiosity, in the car when I was coming here, I asked ChatGPT and Phi, the 2 AI tools that I use. What is the macroeconomic situation of the country and how do you compare it to other countries? So when I see the comparison between, let's say, in Vietnam, Philippines, and Ethiopia, Bangladesh is kind of middling. So it's not doing too bad, but it's also not doing that great. So for example, our biggest endowment is our youthful population. Same thing in India, same thing, let's say, even in Vietnam, slightly older. Ours is 22, theirs is 28, but it's still youthful population. But when it comes to the actual growth rate, we are actually below Vietnam and India, but higher than Pakistan and Ethiopia. But I think we need to emulate the stars, and the stars are Vietnam, India, Philippines. We need to emulate their growth. We need to emulate their focus on white-collar job creation. Right now, one of the things that I can share with you, that in this unemployment scenario, which segment has the highest unemployment? People with university degrees. Unbelievable. So higher educated you are, the higher the chance of your unemployment in this country. That is a ticking time bomb. That is a ticking social time bomb. If we do not address this today, this is going to come back and bite us in 5 to 6 years. So this is why I said that we need to focus on industries where there is maximum opportunity for job growth. So again, thank you very much, PRI, for inviting me and for asking me to share my views on this. Thank you. Okay. Thank you. Everybody. Lot of good insight, lot of good thoughts. I would hope that, you see, a lot of things are being spoken. You need to, I think, create your kind of
what sort of structural changes or issues that you need, and you get, because you have interactions with the government, or also prepare it for the next post-election. I think this is something that could help. Our presentations give chance to go through this and then come up with there, because that is very important, because you have raised very important, but the most interesting one, when you started that you are one who is asking for tax GDP ratio to go down. If you look at it, I didn't say that. I'm not worried about it. you're not, what will be optimum? There is no government, there is no government, and everybody in a laissez-faire and competition, and we'll have the best of the growth. But unfortunately, we need a government, need a regulator. It's a question of how do you pay them? Because issue is our quality of this expenditure is also at question. And you also raise a very important one, our annual development plans. How good is our projects? Is it just pumping in money, or do we really get value for money? So this is where we are lacking. And a lot of the problems that we see is because we did not invest properly, whether it's public expenditure or whether the banks, as you have raised, that 10 crore taka, I give you 50 crore, you're already sick and you cannot pay back and you become a non-performer. Correct. And a lot of this money gets siphoned out. So it's a whole circle that it has gone through. These are structural changes that has to come through. But as good that you also note that this interim government had a terrifically difficult task. They came with everything broken down and they had to rebuild. So they have brought in stability, which is very important, that the macro is stable. Our reserves are going back. Growth is not happening, because then there is a whole question of growth versus sustainable growth. We don't want to get into a situation to expand so much that we are not able to pay, and then we again go back. So this is a hard thing, and this is something that everybody needs to sing together. How do you get this sustainable growth? What should be it, and what sort of expenditures that we go with? But thank you again. But I think it was good. But it's also knowledge. We are also getting knowledge. That is very good. Now I would open the floor. Joshua, special guest. Okay, no, I know, because as the open floor discussion then. No. So you want to first hear and then open? Okay, I think let's have them and then have the. Okay, then. Okay, go ahead. Joshua from DFAT. Yeah. I won't say too much here. I'm sure there are much more insightful comments from the open floor discussion, but just to sort of congratulate again PRI and Dr. Ashik and your team, and really sort of emphasize how sort of appreciative we are of this space and sort of all the thinking and all the sort of evidence base that it's created, that Dr. Rahman sort of critically important for the sort of next phase that Bangladesh is going into. But also, I just want to also highlight some of the other work we're doing, other think tanks recently. We just launched a partnership as well with SANEP, South Asia Network for Economic Modeling, on creating a series of trade policy briefs. We're also about to sort of do a pre-launch dialogue actually with MCCI and Policy Exchange Bangladesh on the Bangladesh Business Climate Index, which we're happy to support. And recently as well, with Dr. Yusuf, Dr. Razak did a paper for us, sort of LDC landscape, more in the context of free trade agreement and deeply looking at ourselves. And so we're more than happy to sort of share these resources as well around the table. But finally, as the sort of Dr. Ashik said, this is the fourth monthly macroeconomic sort of indicator, and there are many more to come, but we're also keen to see how we can sort of improve and sort of further increase the impact and relevance that it's having. So we very much as well are keen to hear your suggestions and any feedback that you might have. Thanks so much, and congratulations again. Okay, thank you. So Ashik, how do you want? Hassan goes and then open. Okay. And then Okay. chief guest. Now I call upon Dr. Ahmed Hassan. He's our director, former World Banker. So let's hear from him before we open up the floor. Thank you very much. Let me also, on behalf of PRI, thank DFAT for enabling this event to take place. So
So what I will do is also, because the press is here, mix my language between English and Bangla. তো আমি শুরু করি এভাবে বলে যে বাংলাদেশ অর্থনীতি বেশ কয়েক বছর ধরে অনেক গভীর সমস্যার মধ্যে আছে। গত 7-8 বছর ধরে, যেটা পারভেজ সাহেব যেটা বলে গেছিলেন এর আগে, যে আসলে আমাদের তো কাঠামোগত অনেক ধরনের সমস্যা রয়েছে। আমাদের এনার্জির প্রচন্ড অভাব, শতকরা 25% আমাদের এনার্জি সাপ্লাই, গ্যাস সাপ্লাই আমাদের ফল করেছে গত কয়েক বছর। আরেকটা বড় কথা যেটা ডক্টর আসিরুদ্দিন বলেছেন, এখানে আমরা কম উল্লেখ করি আমার অর্থনীতিবিদরা, আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু অসম্ভব দুর্বল কম্পেয়ার টু আওয়ার কম্পিটিটর কান্ট্রিজ। আমরা যদি ভিয়েতনামকে কাছাকাছি মনে করি, ভিয়েতনাম ranks 14th in international test scores. We rank 140 in international test scores. আমরা মানে that is the kind of gap that we have. Or আপনি for employment growth, it is very big. Unless we can train our manpower properly, but we cannot really have long-term sustainable growth on that side. So let me just say that we have had all these problems. We have had macroeconomic instability, but the new elephant, the other elephant of the room, I use the phrase, কিন্তু আমার elephant হচ্ছে অন্য elephant, বিশাল আকারে একটা অনিশ্চয়তা, the uncertainty in the country and the economy. I am macroeconomist for the last 20-30 years. Perhaps the biggest enemy of any economy, including the US economy, হচ্ছে uncertainty. যেখানে গভর্নমেন্টের পলিসি ঠিক নাই, গভর্নমেন্টের লং টার্ম ভিশন খুব ক্লিয়ার না, দু একটা ক্ষেত্র ছাড়া আসবো যেখানে গভর্নমেন্টের ভিশন খুব ক্লিয়ার না, ইন্টারিম গভর্নমেন্ট কিন্তু তারপরও একটা দিক দিবে সব ব্যাপারে, যেখানে যোগাযোগ নাই, কমিউনিকেশন নাই প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে। তো এই ধরনের অনিশ্চয়তা মধ্যে তো গ্রো করা তো সম্ভব না, বিনিয়োগ হওয়া তো সম্ভব না। আজকে আমাদের গ্রোথ শতকরা 4%, সেটা হচ্ছে আমি হিসাব করে দেখলাম গত 25 বছরের সবচেয়ে কম। কোভিড-এর 2020 সালে ছিল 3.5%, কিন্তু গত last 25 years this is the lowest growth that we have. And even more worrisome হচ্ছে যে বিনিয়োগ বলতে গেলে নাই, বিনিয়োগ স্থিতিশীল। একটা IMF এর ফিগার আছে -%, আসলে বিনিয়োগ ড্রপ করেছে এবছর, IMF এর একটা প্রজেকশন আছে। আর আমরা তো জানি যে আপনার ইম্পোর্ট থেকে মেশিনারি ইম্পোর্ট শতকরা 25% কম। তারপরে আলম সাহেব যেটা বলে দিয়েছিলেন যে প্রাইভেট ক্রেডিট গ্রোথ, ওটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আজকে আমরা -6% গ্রোথ আমরা দেখছি। এইটা হিস্টোরিক্যালি বাংলাদেশে প্রাইভেট ক্রেডিট গ্রোথ হয়েছে 15-16% per annum। আমরা 46 বছরের ডেটা, 46 years of data, প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিট গ্রোথ হয়েছে about 15-16% per annum। এখন আমরা দাঁড়িয়েছি 6%, মানে রিয়েল টার্মস ইজ নেগেটিভ। ইনফ্লেশন যেখানে শতকরা 8-9%, ক্রেডিট গ্রোথ যদি 6% আসলে হচ্ছে না। তো এর মধ্যে এই সব আশঙ্কাজনক খবরের মধ্যে ভালো জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের স্ট্যাবিলাইজেশনে আমাদের সিগনিফিক্যান্ট একটা আমাদের ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। আমাদের আজকে এক্সচেঞ্জ রেট এক ধরনের স্থিতিশীলতা, তারপরে আমাদের রিজার্ভ প্রায় $25-26 বিলিয়ন, IMF ডেফিনেশনে $30 বিলিয়ন আমাদের ডেফিনেশনে পৌঁছে গেছে। এটা আমরা আসলে IMF টার্গেটে বেশ ভালোভাবে এগিয়ে আছে এই মুহূর্তে। যে কারণে ফিসক্যাল সাইডেও যেটা হয়েছে যে রেস্ট্রেন্ট দেখা দিয়েছে, কিন্তু খুব দুঃখজনক কারণ হচ্ছে যে আপনার আমাদের রেভিনিউ 6-7%-এ কোনোভাবে আমরা উন্নয়ন করতে পারবো না। আমাদের ক্যাপিটাল ইনকাম লেভেলে আমরা যদি অঙ্ক করি 15-16% পাওয়ার কথা রেভিনিউ জিডিপি রেশিও। এছাড়া তো আমি কি করে লোকজনকে শিক্ষা দিব, স্বাস্থ্য কি করে দেবো, আমি কি করে পোর্টস বানাবো, আমি তো কোনো ধরনের বিনিয়োগ করতে পারবো না। তো পাবলিক সেক্টরে বিশাল বিনিয়োগের যে প্রয়োজন আছে, ঠিক মতো বিনিয়োগ, নট হোয়াইট এলিফ্যান্টস লাইক কর্নফুলি দাম। আর পুরো এখানে একটা বলা দরকার, বাংলাদেশ হ্যাজ মেনি অপরচুনিটিস। আমি আপনার শেষ বিশ্ব ব্যাংকে প্রায় 8 বছর পূর্বে এসে কাজ করেছি এবং সেখানে কিন্তু এক সময় ছিল যেখানে বাংলাদেশকে বলা হতো যে ইস্ট এশিয়ার একটা গ্রুপ সাউথ এশিয়ার মধ্যে একটা আছে। কারণ আমরা যেভাবে আপনার হচ্ছে যে শ্রমঘন, আমরা উৎপাদনমুখী, আমাদের যে ইকোনমিক যেটা ছিল লেবার ইন্টেন্সিভ এক্সপোর্টস, আমরা অনেক এমপ্লয়মেন্ট দিতে পারতাম মানুষকে।
তারপরে কৃষি খাতে আমাদের কিভাবে উন্নতি করেছে, হ্যাঁ, এই সব ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ওদের সঙ্গে অনেক মিল ছিল। 10, 11, 15 বছর আগে হেনরি কিসিঞ্জার তার বইতে বলেছিল যে চীনের উত্তরাধিকার হবে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে ভিয়েতনাম আর বাংলাদেশ। আনফর্চুনেটলি ভিয়েতনাম হয়ে গেছে, আমরা হতে পারি নাই অনেক ধরনের কারণে, হ্যাঁ, তো সেটা অন্য ব্যাপার। তো আমি ওখানে এইখানে স্ট্যাবিলাইজেশনের একটা বড় একটা আবার অরিজিন আমাদের ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর যে রিফর্মসটা, এটা অত্যন্ত একটা মানে কেন্দ্রীয় একটা বিষয়। এটা অত্যন্ত কঠিন জিনিস, কিন্তু ওনারা যেভাবে এই সংস্কার অবতরণ করেছেন তা আমাদেরকে অনেক আশা দেয়। আশা করছি আমি যারা সরকার যারা আসবে তারা এই ব্যাপারে আপনার চালিয়ে যাবে। আমি মোটামুটি আর তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টা করি, আমার কয়েকটা পয়েন্ট রয়েছে। তো আমিও নিয়ে আসতে চাই যে এখানে আপনার যে আমাদের যে প্রবৃদ্ধি যে কমে যাচ্ছে 4% এখন বাদ, এটা কিন্তু আপনার মানুষের অনেক কষ্ট হচ্ছে এই মুহূর্তে। হ্যাঁ, কষ্ট হবে। আজকে আমরা যেটা কালকে দেখলাম যে আপনার দারিদ্র হার 18% থেকে এখন 28% যে বিপিআরসি যেটা ফাইন্ডিং, এটা তো মেজর মুভমেন্ট। আমি নিজে গভর্নমেন্টের কোয়ার্টারলি লেবার ফোর্স সার্ভে থেকে, যেটা আনফর্চুনেটলি একটু ডেটেড, গত ডিসেম্বর মাসে, যেটা হয়েছে যে 24 সালের লাস্ট কোয়ার্টার কম্পেয়ার টু 23 সালের লাস্ট কোয়ার্টারে প্রায় 30 লক্ষ লোক কিন্তু এখন কাজ করছে না, অধিকাংশ মহিলা কাজ করছে না। ইট ইজ এ মেজর ব্লো। 3 million people dropping out of the labor force, মেজর ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, তো এবং যে কারণে পভার্টি ডিরেক্টলি লিঙ্ক, গরিব মানুষের আয় আপনার ওদের তো উপার্জন আয় হচ্ছে শ্রম থেকে, আর তাদের জন্য সুযোগ কম। তো এই জিনিসগুলি আসলে আমি আশা করব যে এখনো যে কয়েক মাস এই গভর্নমেন্ট যেটা রয়েছে এবং এই সরকার ক্ষমতা আছে, তারা এইসব ব্যাপারে একটু কি বলবো নজর দিবেন, দৃষ্টি দিবেন। যেভাবে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে যে ধরনের এনার্জি এখন হচ্ছে, একই ধরনের এনার্জি একটা এই ক্ষেত্রে আসতে পারে। তবে আমি শেষ করি এটা, যেটা আমাদের প্রাক্তন কলিগ এখন বর্তমানে ব্যাংকের গভর্নর আসার মনসুর কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, আমাদের যে মূল সমস্যা এই মুহূর্তে, আমাদের অনেক ধরনের সমস্যা আছে, এই মুহূর্তে মূল সমস্যা হচ্ছে অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং হচ্ছে অনিশ্চয়তা। এই মুহূর্তে এইটা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে, এবং আমি এটা বলছি অর্থনীতিবিদ হিসাবে, কারণ আমার স্টেবিলিটি দরকার, আমার সার্টেনিটি দরকার, একটা ডিরেকশন দরকার, একটা স্টেবল লং টার্ম গভর্নমেন্ট, ইলেকট্রাল গভর্নমেন্টের মাধ্যমে যেটা আসতে পারে। এবং ফর দ্য রেকর্ড, আমাদের দেশে অনেকের কি বলবো একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে ইলেকটেড গভর্নমেন্টের আন্ডারে প্রোগ্রেস হয়নি। নট ট্রু। আমাদের 20 বছর ইলেকটেড গভর্নমেন্টের আন্ডারে রাখলি 75% অফ প্রোগ্রেস। আমরা ওই 50 বছরের মধ্যে 20 years আমরা ছিলাম ইলেকটেড গভর্নমেন্টের আন্ডারে। আমি হাসিনারও 2009 থেকে 14 টার্মটা ধরছি। ফার্স্ট টার্মটা ভালোই ছিল, খারাপ ছিল না ওই সময়, তারপরে সব ধরনের ধস নেমেছে। কিন্তু এই সময় আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রগ্রেস হয়েছে। আমরা জানি তো সাইফুর রহমান মডার্ন আধুনিক বাংলাদেশ অর্থনীতির স্রষ্টা যাকে বলা যায়, সাইফুর রহমানকে বলা যায় ইলেকটেড গভর্নমেন্টের আন্ডারে। এইসব কারণে আমাদের বিগেস্ট এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম, পলিটিক্যাল আনসার্টি দূর করে আবার একটা স্টেবল কনস্টিটিউশনাল গভর্নমেন্টে ফেরত যাওয়া প্রয়োজন। ধন্যবাদ। Okay, we have very good points. Actually, we would expect precise things from you. We have done it. আচ্ছা, আমরা ফ্লোরটা ওপেন করি আপনাদের just আপনাদের okay. Just introduce yourself and give the introduce yourself and then please. Okay. Thank you very much. My name is Wes Parry. I work in UDP as a senior economist. Let me also congratulate you for organizing this very interesting briefing, dialogue. And this is the fourth one. And I think with the very first briefing, you set a very high bar. And you have continued to do well and deliver. And I also find,
the presentation was very insightful, and you were able to package so much that you don't even need to read the report. So it's all there, and good work by Akhtar. Just a couple of points. I think what came out from the presentation on the discussion, obviously, the key word was macroeconomic stability. There are, of course, question marks about the future outlook. We heard about external sector improvement. The challenge, of course, is the banking sector. I mean, this normally would have been even more worrying. The fact that it has been isolated, that we know where the problem is, I think that is a good thing. But when you look at the figures, that obviously 20-30% of non-performing growth, that would be extremely, I think, worrying for anyone. I think a lot of the data that was presented here and the trends that we see are a reflection of high-frequency data, which becomes available every quarter, every month. So obviously, it tells you Hey, it's what we need to try. right. Yeah, it's not. So it does give you an idea of what's happening in the economy. Okay. Problem. আবার এই আর দিয়ে দাও না কেন? It's okay. But it's also difficult, when we look at some of the indicators such as poverty, employment, and to make that kind of a relationship between macroeconomic stability, monetary policy, this kind of the government has taken to see that relationship. We obviously need more time to see what is really happening in the real sector. And that data, of course, won't be available, and that will give us a better sense of what are the changes that are happening. And we heard a lot about the business environment. I think, of course, the bottom line is there are structural improvements that have to happen. And if we want to see improvements in the form of jobs, good jobs, we want to see cuts in poverty rate, improved welfare, so that has to happen. But it won't happen overnight. And a number of measures and policy reforms have already been undertaken. So, I mean, it's obviously difficult to get a sense of the big picture, but I think we also have to be a little bit cautious when we talk about poverty. I've seen that this was reported in the newspaper as well. The figures from PPRC, 28%, and there's a comparison is made to 2022 household budget survey. And I'm sure there are clever statisticians there, and they will explain to me that indeed that comparison can be made. But I am not fully convinced. Yes, the sample size may be different, and indeed it is different. But I think if you look at the consumption list that household budget survey uses, then that's quite detailed compared to what PPRC uses. And I have practical experience of comparing surveys. And the numbers can be way off. So I think we have to put the disclaimers there and a note of caution to make those comparisons. And again, I said, I'm sure people who have conducted that survey, there are very clever statisticians who can explain it. I also wanted to, I'm not so concerned as my colleague here about external debt, but I thought I should say that. I think it's always difficult for policymakers to balance stability and ambition. Bangladesh has ambition, there are development aspirations, those have to be delivered, so you need to find the right balance. And of course, you need some kind of front-loading investment. Without that, it's not going to happen. From the fiscal side, when investments, private investments are low, and hopefully that can crowd in private investment. So government, state can play a very important role, but I cannot tell you
where the balance lies, but I think we have to be mindful of that. Stability is good, indeed, is the need of the hour. And let me conclude with just one bit of information. I'm sure you'll hear about it because earlier it was said about the interaction with the private sector prior to these trade negotiations. There is work ongoing, and UNDP is, we're proud to say we're part of that with Ministry of Commerce. That interface is being created. A trade negotiator or trade export pool was created. They have already gone through training, and this trade export pool includes representatives from different ministries, private sector think tanks, even legal experts. And then we are looking together with our counterpart Ministry of Commerce at looking at an internal mechanism so that it gets institutionalized. So I hope once it becomes fully functional and there's the right capabilities there, that interaction, that interface with private sector and other non-state actors will further improve. With that, I once again thank you very much. Thank you. Who would want to go next? Okay. Thank you, sir, giving me the floor. This is Dr. Mohammad Jaman. I'm former additional secretary of government, currently working as professor of economics, Bangladesh Institute of Governance and Management. So, sir, আসলে PRI যে কাজটি করেছে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিক যে ভেরিয়েবল গুলো রয়েছে both fiscal and monetary একটা জায়গায় একটা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এটাকে কনসলিডেটেড করা হয়েছে বাট আমি স্যার যে জিনিসটা একটু বলতে চাচ্ছিলাম বলো সেটা হলো যে আমি যেহেতু সরকারে 32-33 বছর কাজ করেছি সড়ক পরিবহনে সেতু মন্ত্রণালয় অল ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রিজ আছে এবং যে সমস্ত প্রজেক্টের কথা একটা বলা হলো সেগুলোর সাথে আমি সরাসরি বলা যায় আমাদের তত্ত্বাবধানে হয়েছে বা আমরা করতে বাধ্য হয়েছি যেমন কর্ণফুলী টানেল সম্পর্কে বলা হচ্ছে ইট ওয়াজ এ টোটালি রং ইনভেস্টমেন্ট কারণ এখানে এখন প্রতিদিন লস হয় 27 লক্ষ টাকা এভরি ডে 27 লক্ষ টাকা লস হচ্ছে কর্ণফুলী টানেল আই ডোন্ট নো when it will be aspart অথবা এটা ব্রেক ইভেন আসবে who knows সেটা কোনো নেই বাট ভালো প্রজেক্ট হয়েছে পদ্মা সেতু আর্নিং ভেরি ওয়েল যমুনা সেতু আর্নিং ভেরি ওয়েল তো এটা স্যার আসলে আমাদের বাংলাদেশের যে ফিসকাল গভর্নেন্স এখানে একটা বড় সমস্যা হলো যে আমাদের প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন্স যে আমাদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট যে রুলস 2006 অ্যাক্ট এবং 2008 এর আইন এইগুলোকে একটু চেঞ্জ করা দরকার কারণ এখানে যে ক্লজ গুলো রয়েছে সেখানে অনেকগুলো প্রতিবন্ধকতা আছে যার কারণে আমরা মন্ত্রণালয়গুলো সঠিকভাবে প্রকিউরমেন্ট করতে পারে না যেটা এখান থেকেও উঠে আসছে আমাদের আতাউল্লাহ করিম ভাইও বলেছেন যে আসলে এই প্রকিউরমেন্টের কারণেও কিন্তু আমরা অনেক সময় লোকাল এটাকে দিতে পারছি না আর একটা হলো স্যার আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন একটা ব্যাড প্রজেক্ট আপনারা দেখছেন যে ঢাকা গাজীপুর যে এলিভেটেড যে একটা করা ছিল বিআরটি বাস র্যাপিড ট্রানজিট এটা একটা পুরো একটা গলা কাটা এবং একটা হিউজ লস এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ফাইন্যান্স দ্যাট প্রজেক্ট এবং কিন্তু এখন একটা অ্যাবান্ডন হওয়ার পর্যায়ে চলে গেছে আই ওয়াজ এমডি অফ দ্যাট কোম্পানি I served 1 year as the MD of this company. What is the problem? The project started in 2012, but still the project not finished. এবং এটা হাফ ডান হয়ে রাস্তার মাঝখানে আপনারা গাজীপুর যদি যান ইউ ক্যান সি তো এখানে স্যার এই ধরনের প্রজেক্ট বিআরটি আমাদের দেশের মতো এই করিডোরে ইজ নট সুইটেবল এটা সাধারণ লেমেন পাবলিকও বুঝবে তাহলে আমি এত কনসালটেন্ট হায়ার করে লোকাল কনসালটেন্ট ফরেন কনসালটেন্ট আমরা এই ধরনের কেন প্রজেক্ট আমরা নিলাম অ্যাম্বিশিয়াস প্রজেক্ট এবং সেটা একটা হাফ ডাউন এয়ারপোর্ট পর্যন্ত প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে দিয়ে দেন হট এটা আসলে ছিল যে ওই কেরানীগঞ্জ পর্যন্ত বাট সাম হয় একজন বলছে না এই এয়ারপোর্ট পর্যন্ত আগে হোক তারপর দেখা যাবে সে হাফ ডান আর কিন্তু হয়নি যেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কথা ছিল এডিবির পার্টটাও ওই পর্যন্ত হয়ে হাফ ডান হয়ে রয়েছে এবং এটার এখন এমন একটা অবস্থা যেটা অ্যাবান্ডন করার পর্যায়ে তাহলে আমাদের এবং এখানে 30% লেসে ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হয়েছে 30% লেসে আমাদের পিপিআর বলা আছে যে যেগুলো ডেভেলপমেন্ট পার্টনারের সহায়তা হবে সেগুলো ডেভেলপমেন্ট পার্টনারের প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন এডিবি গাইডলাইন অনুসরণ করা হবে আমাদের পারচেজ কমিটি বলছে যখন পারচেজ কমিটিতে গেছে সিসিটিভিতে গেছে বলছে নো 30% লেসে একজন ঠিকাদারকে কাজ দিলে সে কিভাবে কাজ করবে
তারপরে 12 বছর আর এখন হলো 24-25, 12 বছর বাই দিস টাইম ইনপুট প্রাইস আমাদের র মেটেরিয়ালস এর দাম অনেক বেড়ে গেছে। সো এটা একটা যে কস্ট অফ মানে বাজেট বেড়ে গেছে, এখন তো ঠিকাদার কাজ করছে, পালিয়ে গেছে, চাইনিজ ঠিকাদার দুজনে পালিয়ে গেছে, এখন আর খবর নেই। তো এইটা আমরা ভাবছি যে আমাদের ফিসকাল আমরা যে এনআর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম গুলো করি, যে প্রজেক্ট গুলো আমরা নেই, এই প্রজেক্ট গুলো যাতে সো অ্যাম্বিশাস না হয় এবং মানে আমাদের দেশের জন্য, জিডিপির জন্য, মানুষের জন্য, কল্যাণের জন্য আসে, সেটা আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার। এখানে স্যার যে বিষয়গুলো বলেছে, আমি প্রথমে একটা কথা বলতে চাই যে পরিসংখ্যান, স্ট্যাটিস্টিক্স, যে আমাদের যে পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে আমরা পলিসি গ্রহণ করি বা এটা করি, এগুলো আমাদের কতটুকু ঠিক আছে। আমরা গত 16 বছর বা 15 বছরে আমরা তো দেখছিলাম যে আমরা তো ক্রস রোডে হাঁটছি, আমরা তো উদ্যমুখী ট্রেন্ডে সব জায়গায় আমাদেরকে উদ্যমুখী ট্রেন্ড দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ বলা হয়েছে শ্রীলঙ্কার মতো না, বাংলাদেশ কোনো ম্যাক্রোইকোনমিক স্ট্রং ফাউন্ডেশন ট্রেজারিটি নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে না, অনেক কিছু নাই, এখন অনেক তথ্য বেরোচ্ছে। আমার এটাই পরিসংখ্যান গুলো আমাদের যে মিসলিডিং পরিসংখ্যান অথবা ম্যাক্রোইকোনমিক যে পরিসংখ্যান, এটা আমাদের এখনো এইভাবে কিন্তু কোনো ক্রেডিবিলিটি নাই, আমরা যে গবেষণা করি নাই। সেকেন্ড কথা হলো স্যার, আমরা এই আমার প্রতিষ্ঠান যেটা বিআইজিএন, এখান থেকে আমরা ম্যাক্রোইকোনমিক, এখানে ডক্টর তারেক স্যার আছেন ডাইরেক্টর, ওনার নেতৃত্বে আমরা ম্যাক্রোইকোনমিক অনেক গবেষণা করি। আমরা প্রতিটা মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে এগুলো রিকমেন্ডেশন পাঠাই, প্রতিটা মন্ত্রণালয় বিভাগ যার সঙ্গে যেটা রিলেটেড, গ্রোথ রিলেটেড বা আমরা পাঠাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত মনে হয় না ওই সমস্ত মন্ত্রণালয়ের পলিসি মেকাররা যখন কোনো প্রজেক্ট নেয়, প্রকল্প নেয়, তখন আমাদের এই গবেষণার ইনসাইট বা ফাইন্ডিংস তারা গ্রহণ করে। এমনকি ইভেন পিআরআই অনবরত এগুলো স্টাডি হচ্ছে, এরকম বহু জায়গায় বিআইডিএস যারা যারা গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে লিডিং আছে, সবাই কিন্তু গবেষণা করছে, গবেষণার আউটকাম দিচ্ছে, কিন্তু সেটা আমাদের পলিসি লেভেলে নট রিফ্লেক্টেড। তো এটা একটা স্যার আমাদেরকে মনে হয় যে একটু দেখতে হবে। যে স্যার যেটা বললেন এনবিআর এর, আমি স্যারের সাথে একমত যে আমাদেরকে অবশ্যই রেভিনিউ বাড়াতে হবে এবং এই যে প্রিজাম্পটিভ ট্যাক্স, অবশ্যই এই ধরনের একটি যদি সুযোগ আমরা করে দেই, তাহলে এখান থেকে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে এটা আসতে পারে। আর আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমাদের এক্সপোর্ট বাস্কেট ইজ হেভিলি কনসেন্ট্রেটেড। আমিও ডব্লিউটিও ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করেছি দীর্ঘদিন, তো সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছে আমাদের এই একটা প্রোডাক্ট নিয়ে, এই বাস্কেটের ঝুড়িতে একটা প্রোডাক্ট নিয়ে আমাদের আর কত দূর আগাবেন। আর মার্কেট অ্যাক্সেস এবং প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন, মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশন, এগুলো তো গতানুগতিক কথা, এগুলোকে আমাদেরকে অবশ্যই অ্যাড্রেস করতে হবে। এফডিআই, ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া, যেমন ভিয়েতনাম বা অন্যান্য দেশ, এটা আমরা সবাই জানি যে এফডিআই ছাড়া সম্ভব না। এখন বর্তমানে একটা ক্রান্তিকালে আমরা যাচ্ছি, কারণ এই ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার এবং নির্বাচনেও তারা একটা পজিশন দিয়েছে যে হয়তো ফেব্রুয়ারি থেকে একটা নির্বাচনে আসা। কারণ এই অন্তর্বর্তী সরকার অনেক সংস্কার করতে চেয়েছে বা, কিন্তু এটা তো আসলে ওইরকম ম্যান্ডেটেড কিছু একটা রিফর্ম করে একেবারে বাস্তবায়ন করতে পারবে কিনা, সেটা এই জন্য একটা ভলাটিলিটি রয়েছে আমাদের। এবং এটা স্যার, যেটা আমার স্যার ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমাকে পড়িয়েছে, তো স্যার যে কথাটা বলেছে আনসার্টেনিটি, আনসার্টেনিটি ইজ লিভিং লা, এটা তো আছেই। তো এটা হলো এই সমস্ত এফডিআই এখন কিন্তু ওইভাবে আসবে না, যে এটা একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট হলে তার এ থাকলে আসবে। তো সেটা সেই বিষয়গুলো আমরা একটা ক্রান্তিকালের মধ্যে যাচ্ছি। তো আমি আর বেশি কথা বলবো না এখানে। যে বিষয়গুলো আনা হয়েছে স্যার, আমি কিন্তু মনে করি যে আজকের এই প্রেজেন্টেশনে যদি এই ম্যাক্রোইকোনমিক যে পজিশনটা দেওয়া হলো বা ইনসাইট গুলো দেওয়া হলো, এর সাথে সাথে যদি একটা সেট অফ রিকমেন্ডেশনস যদি এখানে আনা হতো এবং সেই রিকমেন্ডেশন গুলো যদি ডিসেমিনেট করা হতো পলিসি লেভেলস যার যেখানে যেটা প্রযোজ্য, তাহলে আমার মনে হয় যে আরো একটু ফ্রুটফুল হতো। তারপর আমি বলবো যে আমাদের যারা প্যানেলিস্ট, তারা অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, সুন্দর আলোচনা হয়েছে এবং সকলকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ওকে, উনি তারপর আপনাকে চাই। Sir, I'm Asif Haidar, Research Associate, Business Initiative Leading Development. I want to talk on 2 points. First, on the governance issue. As we have heard that on the one hand, we have a low tax GDP ratio. On the other hand, we are wasting huge public funds because on different kinds of projects which are giving us no payoff. So for this, I think there should be a strict code of procedures, and that can be vetted through an ombudsman office or through a parliamentary committee member of the upper house of the parliament. And
we don't think that after every 10 to 15 years, we will have an interim or a caretaker government that will heal our economy. We don't want that kind of political system. The mandate of the caretaker government should only be to hold a free and fair election. And our anti-corruption commission should not only deal with the corruption charges of the previous government, it should be also active to investigate with the charges of the incumbent government as well. And I have two questions to the Chief Economist of Bangladesh Bank. As we are hearing that some Islamic banks is going to be merged, so and if we think that it will require injecting a huge amount of money to save the depositors' interest. So will it fuel our inflation further? And the second question is that while setting up the policy rate, is the cost push factors in our inflation taken into the account? I mean, our economy is not a pure cashless or digitalized economy. So how much we will be successful in taming the inflation using the policy rate for such a long time? Thank you very much, sir. Acha. After that, you know? You want also? Okay, we are almost to the end of it. Banker Nazmuz Bhai or Yusuf Bhai? Yeah, after, then we'll go to our chief guest. My name is Nazmuz Sadat Khan. I'm with the World Bank there as an economist. First of all, thank you very much, Ashik Bhai, for your presentation. It's always a pleasure listening to you and coming to PRI. So I think the overall macro situation we are all pretty much more or less aware about. The developments and the improvements that we've seen in the last year is quite understandable, particularly on the external side. But I just like to highlight three areas where I think we still have a lot of challenges. Of course, all of them were mentioned to some extent by all of the discussants. I will not say anything about the investments because we all know it's bad. It's not a lot of it is connected with the political uncertainty, which is something that we will see how things develop going forward. But three areas. First of all, is the financial sector. We have seen this is one area probably, and there have been a lot of steps taken, particularly concerning the corporate governance side, which I'm sure will have a positive impact going forward. But in the short run, we continue to see that the overall situation is not improving, particularly on the NPL side. The numbers have got worse, partly due to the definition changes, but also because the current businesses are not doing well and they're also struggling to repay. And we have recently seen that the Bangladesh Bank going to reschedule some of the loans by some of the corporates. We have seen that before as well, which didn't really help. I mean, we have seen rescheduling in the COVID period. Many of the firms were unable to pay back later as well. So I would like to know a bit more about how this time it's different and whether it's not just kicking the can down the road. And are we making sure that we are giving these opportunities based on the right criteria? And secondly, on the revenue side, I think we have been talking about revenues for the last 20 years or 30 years, 20 years. So we all know more or less about the challenges, but there are a few areas I think we can look at in the short run. One of these is on the tax expenditure side. So we have a tax expenditure of about 7% of GDP, which is more than the tax collected itself. So the World Bank, we are working with the NBR for the last couple of years, and the NBR has recently adopted a policy on tax expenditure. So I think we have seen a lot of policies adopted in the past, but not implemented that well. So I hope that this time this will be taken into consideration more seriously. On the separation, we have also worked with the NBR. And on the automation also, I think going forward, we are looking to get engaged with the NBR as well.
But again, on the revenue side, there are a lot of political issues, a lot of other factors that we do need to consider very seriously. Otherwise, whatever we do, it will be not really reflected in terms of revenues, increasing revenues in reality. And finally, I think the jobs. The job situation was going quite bad in the last 10 years or so. But we haven't seen any improvement in very recently. That is partly due to the investments are not happening. But we recently did some analysis, and what we saw is that there is a very concerning development, particularly in the recent periods. So if you look at the job elasticity, say starting from year 2000 to 2022, the numbers are not bad. Overall aggregate number is fine. You see an elasticity of about 0.6 or something. But then there is a significant shift from 2016-17. If you look at the LFS data, the elasticity in the agriculture sector, which has really jumped, but for the industry and the service sector, it has declined. This is in contrast with what we see in other countries, where the contribution of the agricultural sector is declining as we expect, and the industry and the service sector is rising. That is also happening in Bangladesh, but that is not reflected in the labor market. So there is a significant spike in agricultural sector jobs, most of which I assume which are not high quality jobs, not high paying jobs, and which are definitely not enough to satisfy the needs of the growing university graduates that we get every year. So I think here, what you mentioned about the supply side factors are also very important. So if we don't produce the human capital that the businesses are looking for, particularly the foreign direct investments, when they invest, they not only look at the business environment and the consumer base, but they also look for the right type of employees, the skills that also matters. That's why I think countries like India, China, and Vietnam is also developing very fast and attracting a lot of FDIs, which we were failing to attract. So I'll stop here. Just one point on the monthly, since it's a monthly event. While interpreting the July data, I think we should also consider the base effect as well, because last year the July was an outlier. Every variable was really got affected. So when we see, we will see very sharp increase in numbers. So we should also keep that in mind as well. So thank you very much. Thank you. And now, Professor Yusuf, you are the last, and then we move for chief guest for. Thank you very much. আমার নাম আবু ইউসুফ, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান র্যাপিড রিসার্চ এন্ড পলিসি ইনকিউবেশন ফর ডেভেলপমেন্ট র্যাপিড এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। আমি একটু খুব বেশি সময় নিব না, অনেক কিছু বলা হয়েছে। তো আসলে ডনি রড্রিকের একটা বই, যে ওয়ান ইকোনমিক্স মেনি রেসিপিস, আমরা কিন্তু অনেক কিছু এখানে শুনলাম। তো যেটি হলো যে আমি যেহেতু হোয়াইট পেপার কমিটিতে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, সেখানে রেভিনিউ মোবিলাইজেশন নিয়ে কাজ করেছি। তো দেখেন, এই যে জুলাই আপরাইজিং এর পরে আমরা মনে করেছিলাম যে 50 বছরে বা 53 বছরে যে রিফর্ম গুলো হয়নি, দিস ইজ অ্যান অপরচুনিটি। আমরা এই যেটাকে আমরা স্বাধীনতা 2 বলছি আর কি, আমি মনে করি যে আমরা মিসড অপরচুনিটিস, মানে রিফর্মের ক্ষেত্রে যে রিফর্ম, যেই জায়গাগুলো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যে রিকমেন্ডেশন গুলো বলা হয়েছে, সেই রিকমেন্ডেশন গুলো মেইন চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এনফোর্সমেন্টের জায়গাটা। তো সেই জায়গাটা আসলে আমরা অনেক কিছু, আমরা কিন্তু সবই জানি, আমরা ইকোনমিক ডাইভার্সিফিকেশনের কথা বলছি, আমরা ট্রেড ডাইভার্সিফিকেশনের কথা বলছি, আমরা উইদিন দ্য সেক্টর ডাইভার্সিফিকেশনের কথা বলছি, কিন্তু আমাদের সেই ডাইভার্সিফিকেশনটা হয়নি। এইটা না হওয়ার যে কারণটা, কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা বলি আনট্যাপ পোটেনশিয়াল অপরচুনিটি যেটা আছে। সে ফর এক্সাম্পল, এখানে এশিয়া ফাউন্ডেশন কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে, আমরা লেদার সেক্টর নিয়ে গবেষণা করেছি। এই লেদার সেক্টরে আমরা ইকোনমিক্স এর ছাত্র হিসেবে ফ্যাক্টর ইন্টেন্সিটি আর ফ্যাক্টর অ্যাবান্ডেন্সের কথা বলি। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও ব্রাজিল থেকে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করে আনতে হয় এক্সপোর্ট করার জন্য, অস্ট্রেলিয়া থেকে চামড়া ইম্পোর্ট করে আনতে হয়। তার মানে কি, আমরা এই যে কথাগুলো বলছি,
সেখানে আমরা এই যে কমপ্লায়েন্ট, আজকে রেডিমেড গার্মেন্টস এত ভালো করছে কেন? কমপ্লায়েন্টের কারণ। লেদার সেক্টর কেন করতে পারছি না? কমপ্লায়েন্ট না হওয়ার কারণ। তো এই যে ডিফারেন্সটা আমরা আসলে এটাকে এনফোর্সমেন্টের যে জায়গাটা, এখন আপনি দেখেন ইন্ডিয়াতে 302টা এলডব্লিউজি ফ্যাক্টরি আছে, চায়নাতে 274টা, পাকিস্তানে 65টা, ভিয়েতনামে 27টা, বাংলাদেশে 8টা ফ্যাক্টরি আছে এলডব্লিউজি। এত চামড়ার আমাদের অ্যাভেলেবিলিটি থাকা সত্ত্বেও, তো এই জায়গাটা আমি জাস্ট লেদার সেক্টর একটা উদাহরণ হিসেবে দিলাম, কিন্তু অন্যান্য জায়গাগুলো এখন এই ডাইভার্সিফিকেশন গুলো আমাদের আসলে করতে হবে। আর যেটি হচ্ছে যে আমরা যে বলছি যে অনেক কিছু করার দরকার, সেটার জন্য যেটি ডক্টর নাজমুল বললেন বা অন্যরাও বললেন, আমাদের ফিসক্যাল স্পেস যদি আমরা না বাড়াতে পারি, এখন এই ফিসক্যাল স্পেস না বাড়াতে পারলে আমরা এডুকেশনে খরচ করতে পারবো না, হেলথে খরচ করতে পারবো না। আমরা এই জায়গাটা আমরা আসলে কোনোভাবেই সে ফিসক্যাল স্পেস বাড়াবো কিভাবে? যেটি বলা হয়েছে আমাদের 6% হচ্ছে অন এন এভারেজ জিডিপির, সেটি হচ্ছে ট্যাক্স এক্সাম্পশন। এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকেরই একটা রিসার্চ সাজেস্ট করেছে যে এই পরিমাণে ভ্যাট আমাদের এখন আমরা আদায় করছি, এটা 3 গুণ করা সম্ভব যদি ভ্যাট রিলেটেড যে কমপ্লায়েন্স গুলো আছে সেটা যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করি। এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি, কিন্তু সেটি আমরা করছি না। আরেকটা হলো এই যে গ্রোথের কথাটা আমরা বলছি, এই গ্রোথ যদিও নেসেসারি কন্ডিশন, বাট ইটস নট সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন। এই জায়গাটা এটাকে কিভাবে আমরা ইনক্লুসিভ করতে পারি? একদিকে পভার্টি রিডাকশনের কথা আমরা বলছি, অন্যদিকে কিন্তু ইনইকুয়ালিটি বাড়ছে। তাহলে এই যে জায়গাটা একটার সাথে যে মানে হ্যান্ড টু হ্যান্ড হচ্ছে না, তো সেই জায়গাটা আমাদের আসলে সেই জায়গাটা আমাদের দেখতে হবে যে কিভাবে আমরা ডিজিট নাম্বারের কথা বলি, আমরা 1,14,03,000 নাম্বারের কথা বলি, কিন্তু এটা বলি না ফাংশনাল 3 কতটুকু। এনবিআর আমি যখন হোয়াইট পেপারে কাজ করছিলাম, এনবিআর সাথে এনবিআর এর কাছেও তথ্য নাই যে আসলে ফাংশনাল 3 কতটুকু। সেই স্বাধীনতার পর থেকে কিউমুলেটিভ ফিগার যেটি আছে 1,14,00,000, ঠিক ওভারসিজ মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারের ক্ষেত্রেও আমরা বলছি 1.5 কোটি, ওই এটা কিউমুলেটিভ ফিগার, কিন্তু আসলে অ্যাকচুয়াল কত সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা যাচ্ছি না। তো এখনো আমরা মনে করছি যে ইনডিরেক্ট ট্যাক্সের উপর আমরা ডিপেন্ড করছি, সেটা কিভাবে পিআরআইও গবেষণা করেছে, র্যাপিড গবেষণা করেছে, বিভিন্ন জন করেছে, কিন্তু কিভাবে আমরা এই ট্যাক্স নেট বাড়াতে পারি, তো সেইখানে ফিসক্যাল স্পেস বাড়ানোর ব্যাপারটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। এবং আমি মনে করি যে আমাদের আরেকটা জায়গায় যেটি হচ্ছে যে আমরা ইনস্টিটিউশনস এবং ইকোনমিক গ্রোথ, যে রুলস ওভার কেস এবং এই এনফোর্সমেন্টের জায়গাটা। আর শেষে আমি শুধু বলবো, আমরা যে বলছি এলডিসি গ্রাজুয়েশনের যেই নাম্বারের ভিত্তিতে বলি না কেন, আই ডু বিলিভ ইন সিইং ইন মাই ওন আইস। আমি আমার সিটিজেন দিকে তাকাই দেখি যে এটা আসলে ডেভেলপিং কান্ট্রি সিটিজেন কিনা, রাস্তাঘাট ডেভেলপিং কান্ট্রির সিটিজেন কিনা, পাস যে ভেহিকেল চলতেছে সেগুলো ডেভেলপিং কান্ট্রির আছে কিনা। যেদিন আমরা সেটা দেখতে পাবো সেদিন মনে করবো আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি হচ্ছে। অর্থাৎ এই জায়গাটা থেকে আমাদের আসলে বের হয়ে আসতে হবে। Thank you very much. I think wonderful presentation by Dr. Ashik এবং PRI. Thank you so much for giving me opportunity to say a few words. Thank you. Thank you, everybody. Now, our chief guest has been waiting for long, but a lot of questions, and in fact, there were some direct questions also. So, our chief guest এখন বলবেন, and এটা দিচ্ছি। তো ওইখানে তো ওনার প্রেজেন্টেশনটা হবে, টাকার কথা ছিল। প্রেজেন্ট করা যাবে, সাইডে আসতে হবে, প্রেজেন্টেশন আসছে একটু, তারপরে এটার মধ্যে আসছে সাইড থেকে নিতে হবে, শেষ হয়ে যাক তারপরে আর জি জি। ওকে, আমি আশিক সাহারের কলিগ। Thank you very much. I'd like to first thank the PRI for inviting me to this wonderful session, monthly macroeconomic insights. There was intense debate at microeconomic, macroeconomic, and all kinds of issues. And obviously, I enjoyed it. And some of you probably know that I wear 2 hats. I'm an academic here, and at the same time now sit
in an institution which is probably the second the most important institution in Bangladesh, the Bangladesh Bank. So that means they deal with monetary policy in conjunction with fiscal policy, which is conducted by the Ministry of Finance. What I will do is mostly focus on some macroeconomic issues, which is closely related with monetary policy and inflation in particular. So my comments will mostly focus on 5 key points. First, the inflation trend, inflation dynamics, and overshooting of food prices. So that is covers the inflation area. Second area I'll talk about is external sector development, some comments there, mostly current account balance, financial account balance, and FDI. And third point I'll focus on is the introduction of floating exchange rate system and the possibility of introducing a rules-based monetary policy and inflation targeting, and what are the problems we are facing at the moment. And finally, non-performing loans and banking and financial sector reforms. There's an additional area which probably is most relevant here, but I hear that some of my colleagues here have raised the issue of economic growth in the context of monetary policy or fiscal policy. So this is basically the area, but given the time constraint, I'll be very brief. And because most of the things you are more or less aware, but what we are doing at the Bangladesh Bank and what they are thinking, probably I'll give you some idea about it. The first point to look at is basically the CPI or inflation trend. And you probably are aware that our inflation did rise sharply since 2023. And until then, it was about 6 or 7%. Since then, inflation jumped and it was about more than 12 or 13%. And since then, it has gradually declined. And now the latest month figure shows that inflation is about 8.55%. So that means a declining trend. And the second point is that we now talk about food inflation, which is probably misnomer because there is nothing but food inflation, which is component of CPI. So this overshooting of food prices, that is basically very high. And it is again coming down, and non-food components price remains more or less stable. The difficult task of controlling inflation, obviously, is the idea is inflation persistence, which is very high in Bangladesh context. We had some regression analysis which shows that the coefficient of one period lagged inflation is 0.96, which is not much different from 1, and roughly it means inflation is roughly like a unit root without any mean and variance. So it means it will be extremely, extremely difficult to bring down inflation, whatever we say in public, but in private, we are concerned. And obviously, whatever I am talking here is basically my own interpretation and disclaimer that I am simply talking, not representing the view of Bangladesh Bank. So this is my personal view. So it means that the problem is there. Second point I want to mention is that how did we come at this stage? That means is this situation where we have ended up with a 14 or 13% inflation. Basically, it started since the COVID pandemic. And at that time, there was very expansionary monetary fiscal credit policies. And that was a global phenomenon. And I don't know why policymakers really went too far, this kind of monetary accommodation of a shock. And I do not know whether did they learn any lesson from the 1970s or later shocks, and why did they monetize all these shocks? And obviously, even in a country like Australia, they also did go to the same line. And I am now seeing the practical problem of now we have difficulties in bringing down the inflation. The practical practitioner will tell you that once inflation in a country like Bangladesh goes above 10%, it is extremely difficult to bring it down because inflation expectations are then built in. And inflation expectations are in the streets, and they do not want they do not think that Bangladesh Bank or any other institution is able to really bring down the inflation. But they don't have confidence, or they don't think that Bangladesh Bank or other institutions actually are credible enough to bring it down. But the type of
restrictive monetary policy need to be introduced, I think it will be difficult. So that's the point I want to say. And later on, it took quite a long time to introduce a restrictive monetary policy. And if you look at the policy interest rate, the real policy interest rate became positive only a couple of months ago. And it is too short a period to bring down the inflation. It takes about 12 months to have some kind of impact on inflation. And that is a statistical fact. So I think we are asking too much for monetary policy that it will bring the inflation rate down within a short period of time. So that is basically the second point I mentioned. The third point is this idea of overshooting of food prices. And in Bangladesh context, I'm quite familiar with the dynamics of food prices because I did some research in the 1970s famine period when Bangladesh had an overshooting of food prices. Since then, food prices did not overshoot in a big way. My view is that our food market, basically the demand side and supply side, inflationary expectations enter into the demand side and supply side, and then food markets become destabilized. So inflation leads to food price overshooting. It is not that food price did rise, that's why inflation did increase. The other way, that inflation led to inflation expectations that entered into the food market, demand and supply, and then made the market unstable and destabilized. And that is a common phenomenon, and it is expected. The food markets are always very sensitive. And the demand supply curves, those of the academics, they know that the demand supply curve is very steep, and obviously any shock will shoot up the prices of food and like that. And there is also another dimension, that is hoarding of food items. And when the inflation rate goes about 20%, every household will hoard food grains, and you know that. And so that means it is extremely difficult to destabilize food markets. And unless you reduce inflation, you cannot destabilize food prices. And unless you destabilize food prices, it will be difficult to actually bring stability in the what is called the inflation sector. That is my second point. Third point, that is basically my idea that actually food markets will still remain probably destabilized unless the inflation expectations will come down. But inflation expectations will not come down soon because monetary policy doesn't have adequate credibility at the moment because it is basically still probably in Bangladesh context fiscal dominance. And monetary policy is being dictated what is required at the fiscal sector, fiscal sector, and there is a cooperation or coordination between monetary policy and fiscal policy. Still, my understanding is that it's still very difficult to come up with some kind of consensus with the Ministry of Finance that which policy we should really follow on and how long we should follow. Tight monetary policy. Again, the question about tight monetary policy still is a little funny because monetary policy index, that is basically real interest rate plus your real exchange rate, the sum of these two. I'm not sure how tight is this tight and how long this tightness will remain and how much tightness we have to continue and how long. This is an uncertain area. So that's why the inflation front, I think there is concern, and we are looking forward to see that there is some kind of positive development in the sense that inflation will come down. And said that the related issue is that unless the inflation rate comes down to the level of say 3 or 4%, I mean, any rules-based monetary policy cannot be introduced. The IMF is pushing for an rules-based monetary policy like inflation targeting, but that will be impossible given the present inflation rate of about 8 or 9%. So it will take long period because if we prematurely introduce inflation targeting, then our actual and targeted inflation, there will be sharp deviation, and then credibility will be lost. So that means it will be unlikely that inflation target will be introduced. So unless you have inflation target being introduced, I think inflation expectations don't have any anchor where it will ultimately end up. So that is the problem we are now facing. Okay. So, next slide. Okay, so I think this is okay. Let's see what is happening to the inflation expectation side. The Bangladesh Bank has some survey conducted,
And you can see that inflation expectations did sharply shot up in 2023. And since then, it remained very high. And it is again coming down very slowly. And it will take time to come down again at the level of 5 or 6%. So I do not know how long it will take. So that is just survey results. But I don't think that these survey findings are being revealed in the private sector. So keep it as here. So I think that's basically a problem we are facing. After how are you measuring inflation expectations? They ask questions about how much inflation we expect in 3 months' time, change of prices like that, or 1 year down the track. So they do some kind of a survey, random survey, and then get some kind of idea about what is the expectation. So at the market level, obviously, that is a problem. But another little problem is here is that in our country, most of the ordinary people, when they look at the prices of our commodities like chili price, onion price, other items, then they convert it into inflation. But obviously, inflation is much more broader and or general price level rather than individual commodity prices. But it is a problem. I mean, people's perception about what is inflation, what is not inflation. But I think we know that this is measurement errors and problem that it will remain for some time. Okay, so we have some problem with I heard called this expectations problem. Now, next point is I want to emphasize is that probably for some reason, historical reasons, we are very, very sensitive about the food prices. Whenever food price goes up, everybody becomes concerned. But the idea is that once we have data over a longer period of time, we do see that food prices don't rise more than proportionately to general price level. It is either the top, I think the line shows the relative price, food price relative to CPI, and you see it is fluctuating around 100. And also the relationship between inflation and food price, relative food prices are unstable. So it had some positive relationship until late 1980s, but since then the relationship is negative. So it means the relationship is unstable. So we don't really can see that how food price and inflation really correlate and what is the causal relationship or any which affect what. But in my understanding that probably for reasons we actually emphasize or put emphasis more on food prices, and that ultimately creates some kind of panic when the food prices go up about 10 or 15%. So that is the area. So probably that is an area we need to focus on. That look, food prices will rise as with other prices, and that is basically that does not necessarily mean that we should be over concerned because every item comes into the basket. Some will go up, some will go down. On an average, the trend will be the inflation. Okay, so I think that is on the inflation side. I just the key point is that we are trying to bring down the inflation rate. The monetary policy tightness will remain for a considerable period of time, but I do not personally think that it will really be too short. It will be quite a longer period to bring the inflation rate down. In the external sector, we have quite good developments. I mean, there has been discussion here, so I don't see any, I need to repeat in a big way. Only thing I can mention that this import, what is called payments has gone down quite sharply. Now it is about 64 billion, something like that. And it was about 80 plus something billion. But my perception is that there was over invoicing of imports and like that. So I think for these figures would be need to be taken, those factors should be taken into consideration. Remittance flow is quite good, $30 billion, and the current account has been balanced. Financial account is also balanced, positive. So our foreign exchange reserve has been building up or accumulating. Now, my question is here a little bit tricky. That is, current account balance, is it good or bad? For a country like Bangladesh, we probably expect a negative current account balance to bring capital inflow. The second tricky issue is that our economy has now been opened up. So we are encouraging foreign borrowing, foreign direct investment, portfolio investment, all kinds of things. So capital will be coming up. So if our economy is stabilized, then capital will come in, and that will some point will dictate our current account balance because our exchange rate will become overvalued, and that can, this kind of dust is
phenomena can come in. So current account will be actually a deficit at some point in time. So this feedback relationship, current account, financial, fiscal, financial account, this, which one is dominate, ultimately we'll have to see about that. But at this point in time, obviously, this is good. Current account balance is balanced. Financial account is okay. So we are accumulating reserves, and the Bangladesh Bank has taken a view, probably internally, that we need to build up for nation's reserves. Currently, it is 30 billion, another 10, 15 billion should not be a bad idea, especially at this point in time. Bangladesh Taka is quite stable, and it is competitive vis-a-vis US dollar. So I think that is probably the reason currency will build up, and the Bangladesh Bank is buying some dollars from the market. So I think this trend will continue. But my point is, again, the exchange rate stability, that is the nominal exchange rate stability. There is a little tricky issue here that our capital account, how open is that our capital account transactions, or there are some controls. So it means it is artificial stability, or it is genuinely market-driven stability. So it is only an academic exercise, but I'm always raising questions, in a way, so that we can understand the issue in a very broader perspective and can see both sides of the story. Okay. Next thing is the exchange rate developers of foreign exchange. I pointed out this point. Or build up. Okay. The next slide, I did discuss about the movement of the real exchange rate, and obviously our real exchange rate was overvalued quite a considerable period of time. Now it has been come down, and it is basically I think the view is that it is not misaligned. It is mostly roughly close to the equilibrium real exchange rate, but we are doing some work to make sure that that is probably the case. So, on that basis, we do not see any major misalignment, and that is the reason why it is now brought down, and probably it held over the last couple of years when these our nominal exchange rate appreciated quite significantly. Still there is a question mark that whether our depreciated exchange rate was sufficiently large enough that we can sustain at that level. Because the IMF stance about stabilization is that when you have a high inflation and overvalued currency, the best thing you should do is to depreciate it at a very large level, scale at a point in time, then stick with it by contractionary fiscal monetary policy. But again, that is a boom bust type scenario. And at certain point in time, then you have to exit from that, what is called fixed exchange rate or pegged exchange rate arrangement. In Bangladesh context, we have allowed the exchange rate to float, and hopefully it will continue unless there's a major problem. But we do not see that in a big way. But again, we are a little bit doing some work and see whether our stability of the exchange rate is genuine or it is artificial. But so I think that is an issue we have to look at it. But at this point in time, it is keeping up well, and hopefully it will do that. But Bangladesh Bank is also encouraging that we need to actually open up the economy further so that we can have foreign borrowing. Business people can borrow internationally, subject to all kinds of rules and regulations to maintain, especially options market and derivative markets to be there, so that the financial exchange rate is there, and any over borrowing syndrome is not there, so that we can keep the control over borrowings, and an area we are doing some work there. Now the next point is that, well, let's assume that what Bangladesh Bank is intent to do. Well, obviously inflation control is the first priority. It will take 1 year, 2 years, 3 years, whatever time it takes. It will we'll do that. Next will be the introduction of a rules-based monetary policy, and that will be inflation targeting. So that is the idea that we'll be doing. And the problem would be that there will be probably some kind of pressure coming in to introduce inflation targeting prematurely before inflation comes down to that level. But we cannot afford that, because our experience shows that in a country like, for example, Indonesia, which also had inflation targeting, but their
actual inflation rate was 10-15%. And by introducing inflation targets, they couldn't manage inflation. So their credibility is being lost in a big way. So we probably will not go in that direction. We try to gradually lower the inflation and bring it down, keep it stable for a couple of years, then introduce, and we'll try to maintain inflation targeting, and so that our inflation again do not exceed that targeted level. So we can maintain price stability over a longer period of time. And that is probably Bangladesh Bank is doing and probably will be doing. The next slide looks at the what is called non-performing loans, the banking sector reforms, and there is a lot of discussion about that. And most of you are aware actually what is been happening. And these non-performing loans, as you say, it is because of the definitional change, as well as also there are lots of hidden or accounting tricks introduced to keep them hiding, unlike that. But the main point we want to focus on that, why did it happen in the first place? And to be honest, that those people who did take loans, they wanted to return it, because this is willful default, because they simply borrowed it to keep it. They do not want to return that. So there are willful default, money laundering, capital flight. So everything is hidden in this slide. So we now see that there are large non-performing loans, and that is the reason the interest rate that is spread between deposit rate, lending rate is so high. And obviously, the genuine borrowers are being penalized because of the high interest rate, and the banking sector crisis is there. So I think the Bangladesh Bank will continue doing reforms in this sector. Some banks will be merged, there will be mergers. I do not know whether they will be closer, but essentially those banks will stay or remain. They will remain, try to make them healthy, whichever way it is possible. And obviously that does not necessarily mean that Bangladesh Bank will have what's called the banking sector will be very highly competitive and efficient banking. No, banking sector in general is not a perfectly competitive market. It is an oligopolistic market, and it is the way it is happens everywhere. The reason is that banks are allowed to have more than normal profits so that they do not engage in the risky investment and make the financial sector unstable. So Bangladesh will also go in that direction. So in that sense, but those who do business in the banking sector, they would be regulated in a very serious way, and the Bangladesh Bank is committed to do that. And Bangladesh Bank wants to maintain integrity, and all kinds of reforms and regulations will be there. So I think that is probably the way it is be happening, and the Bangladesh Bank is committed to do that. Last slide, I actually, when I was listening the comments of various people, obviously they are concerned about the slow economic growth. And this is an issue I raised with the governor, and the governor has, in fact, encouraged us to do some good quality research in the research department. And I actually am directly involved in research at the Bangladesh Bank, mostly in the 3 departments. On Chief Economist unit, which has about 40 allocated positions, but currently about 20 people are there. Research department, about 80 staff members, and monetary policy department, about 40 people. So altogether, about 170 staff members are directly or indirectly related with publications, research and publications. So we are doing some good quality research, and so it means the growth area is like all of you. It concerns me, it bothers me, and this is a slide I prepared actually for longer period data, and for 91 to 2025. And the last portion shows that our economic growth has slowed down, not only, but it has also become very volatile. So I have some analysis, but here I didn't show that. We can explain this phenomenon in a neoclassical growth dynamics model. The data I have, and I looked at it, basically it had what is called the capital labor ratio, the steady state we had, and our economic growth from 1990s to that current period
initially started with a high steam, growth rate was very high, and then gradually it slowed down, and it should slow down. The reason is that our STTA state, the capital labor ratio did not shift, it remained stuck there. So that is the reason why it slowed down. And that idea is being revealed. Here I can see that growth rate of capital has slowed down. Productivity average per income has gone up steadily. That's fine. But the problem is there. This problem, three parameters of series tell us. One is population growth rate, another is saving rate, another is investment rate. Our population growth rate has come down to about 1.1%. In fact, at the latest data, a couple of years data, it shows our population growth is negative. So there is something fishy there. But let's say population growth is about 1%, something like that. So our fertility rate is around 2 point something. So we have come to the stage where it is called replacement rate. So we don't have any another opportunity to bring population down. That's the problem. So population wise, we cannot do much. Saving rate has remained stagnant at the rate of 27%, something like that. So it is unlikely the saving rate will jump, and it's extremely difficult to increase the saving rate. We cannot do that. Interest rate increase will not do the job. So we cannot do that anything. And if we do not do that, our investment rate will also remain low. And all the people here talking about that business sector will not make big investments. So what is the alternative? Alternative is very simple. That is, we are an open economy. So our domestic investment is not constrained by our domestic saving. We can borrow foreign savings. We can have foreign direct investment. But only problem is that if we want to bring foreign investment, then we need to create an environment for foreign investment. So why foreign investment is not coming? That is the issue probably will be need to address. And that involves all kinds of issues, policy uncertainties, then various kinds of reforms needed. So I think basically this is the area we need to work on. And if we do that, then our growth constraint can be released in the sense that our saving do not necessarily need to constrain our growth. Growth can be linked up with foreign direct investment. Or another dimension is our technological innovation, which is basically what we need. And our technology or adaptation is, it seems to that is going well in the sense that we are gradually also adapting the modern technology in most of the sectors. Like, for example, in the agricultural sector, we have agricultural mechanization, we have commercialized agriculture, we have diversified agricultural sectors. The agricultural sector is doing quite well, in my understanding. In the manufacturing sector, like industries, engineering, and all kinds of things are doing. Export sector, obviously government, but the electronics, leathers, various kinds of area. There's a lot of scope for adaptation of technology. So we have incentive to innovate or adapt in global technology. So if you do that, these are the two sources of our growth. That is the technological innovation. Secondly, also foreign direct investment. So it means whatever constraints we have are at a local domestic area, we can get out of it, and we can still our economy can grow. But in that case, that has to be done in a very way. Sorry, guys. So I think this is a long-term issue, and I actually have data from long period of time. In fact, I have data from 1955 onwards. Economic growth data dynamics, and we are working on a paper like that. So as I pointed out, that Bangladesh Bank is concerned about various long-term issues, and I myself is taking responsibility to introduce some programs where our staff members will engage in research. In fact, I'm going through that process, and because I had already discussed with the governor, and the governor very encouraged us to do some research, genuine research, and programs. That is an area of Bangladesh Bank. So Bangladesh Bank will no longer be a simple monetary policy banking institutions. We are taking our job very seriously. Financial sector area, our financial stability mandate should be there. Price stability mandate is also being taken care of, and also long-term macroeconomic issues. We'll be doing research, and we'll try to make sure that our macroeconomic management is done in a very professional way. And what is international practice, procedures, and modalities, we'll be doing that. And obviously, our development partners are helping us, IMF, World Bank, all everybody's things, and I am quite thankful for all of you people who come from different organizations, different institutions, and you are taking interest and participating in our
policy issues and discussion and give some good quality comments and suggestions. So I think that is probably I end up my this presentation. It may not be very short period, but I just wanted to cover most of the things that bothers us and also you. And whatever I have said is basically what I think as an academic here, and also as someone who is also closely look how policies being made, discussed, and how is implemented like that. So hopefully something better. We hope something better in the future, and hopefully the reform program that has been introduced will be carried over once political government will come into the picture. But we do not know. Inshallah, it will happen. ডক্টর আক্তার একটু বাংলায় বললে মিডিয়ার জন্য ভালো হতো, যদি সামারি একটু বাংলায় করে দেন। আচ্ছা, বাংলাদেশের আমাদের মেইন সমস্যাটা হচ্ছে এখন মুদ্রাস্ফীতি ইনফ্লেশনটা আমরা কমফোর্টেবল ফিল করতেছি না। এটা এখন about 8.55% মিনস about 9%। এটাকে আমরা 3-4% নিয়ে আসার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেষ্টা করব। এবং আমাদের পলিসি ইন্টারেস্ট রেটটা এখন টাইট আছে, এটা আরো কিছুদিন কন্টিনিউ করবে, কতদিন ঠিক বলা মুশকিল। তবে এটা একটু সময় বেশি লাগতে পারে, কারণ আমাদের এখনো ইনফ্লেশন এক্সপেকটেশন, মানুষ এখনো মনে করে যে মুদ্রাস্ফীতি আরো বেশি দিন চলবে। তারা বিশ্বস্ত মানে বাংলাদেশ ব্যাংক বা আদার ইনস্টিটিউশন যারা পলিসি মেক করে, যে তাদের প্রতি বিশ্বস্ততা এখনো অতটা পুরো করে নাই। তবে আমরা চেষ্টা করতেছি যে ইনফ্লেশনটা কমে আনার জন্য। তবে ইনফ্লেশনটা কমে আনার পরে যাতে লং টার্মে আমাদের প্রাইস স্টেবিলিটি থাকে, এই কারণে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা রুলস বেসড মনিটারি পলিসি বলে, যেটাকে তাকে ইনফ্লেশন টার্গেটিং বলে। মানে আমরা ধরে নেব যে আমাদের প্রতি বছর ফিউচারে 3-4% ইনফ্লেশন থাকবে, এবং এটাকে ওই পর্যায়ে রাখার জন্য আমরা যত ইনস্ট্রুমেন্টস আছে ওগুলি আমরা ব্যবহার করব। ওইটা তবে ইনফ্লেশন টার্গেটিং এটা মিন করে না যে ওই একটা লেভেলেই থাকবে, এটা একটা ফ্লাকচুয়েট করতে পারে। এক বছর একটু বেশি হতে পারে, আরেক বছর কম হতে পারে, কিন্তু অন অ্যান অ্যাভারেজ রাফলি মনে করেন 4% ইনফ্লেশন থাকবে। এবং এই 4% ইনফ্লেশনটা এটার মানে হচ্ছে যে আমরা তাহলে ধরুন একটা ইন্টারেস্ট রেট মনে করেন ডিপোজিট ইন্টারেস্ট রেট, ওইটা ধরেন 6%-এর কাছাকাছি থাকতে পারে। আমি 2% রিয়াল ইন্টারেস্ট দিতে প্রস্তুত আছি, মানে তার ডিপোজিট ইন্টারেস্ট রেট। আর যারা ব্যবসায়ীদের থেকে যারা লোন নিবে তাদের ধারণা তারা হয়তো বা আরো 2% মনে করেন যে 4+4 8% ম্যাক্সিমাম, এর বেশি না। কারণ ব্যবসায়ীটা 4% রিয়াল ইন্টারেস্ট দেওয়া তাদের পক্ষে কষ্টকর, বরং 3% বা তারও কম হইলে ভালো হতো। এইটাই হলো আমাদের প্যারামিটার্স গুলি, আমরা এইভাবে ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতেছি। সেকেন্ডলি হচ্ছে যে আমাদের যে ইকোনমিক গ্রোথটা স্লো ডাউন, এর ফলে যে আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট বেকারত্ব বেড়ে গেছে, এটাকে করার একমাত্র উপায় হচ্ছে এখন যে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানো। তবে আমাদের যে ডোমেস্টিক যে সেভিং আছে, এটা দ্বারা ইনভেস্টমেন্টটাকে বাড়ানো খুব মুশকিল। এই কারণে আমাদের বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট আনার প্রয়োজন, এবং বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট আনার জন্য এখন বাংলাদেশ এনকারেজ করতেছে সেটা বিদেশ থেকে বড় করা, মানে লোন নেওয়া, তাছাড়া বিদেশি কোম্পানিগুলিকে আমাদের এখানে ইনভেস্ট করার জন্য। আমাদের এখানে এখনো আমাদের চিপ ওয়ার্কার্স আছে আর কি, চিপ সস্তা, বা তারা এখনো চেষ্টা করলে অনেক কিছু লার্ন করতে পারে এবং বিদেশি টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করতে পারে। তো আমাদের এই দিক দিয়ে আমাদের টেকনোলজিটা অ্যাডাপ্ট করতে হবে সব প্রোডাকশনে, এবং এট দ্য সেম টাইম আমাদের বিদেশি ইনভেস্টমেন্টকে এনকারেজ করতে হবে। এবং এটা করার জন্য যে এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করা দরকার, এটার দায়িত্ব শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকের না, এটার দায়িত্বটা গভর্নমেন্টের, আমাদের সবাই এই এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করা দরকার। এবং পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমাদের পলিটিশিয়ানস আমার মনে হয় অত্যন্ত প্র্যাগমেটিক হবেন, এবং ওনারা মনে এই ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে চেষ্টা করবেন যাতে বাংলাদেশের ভিতরে একটা পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি থাকে, এবং আমাদের পলিসিগুলি একটা সার্টেনটি থাকে, যে এটা আনসার্টেনটি রিমুভ করে, পলিসি আনসার্টেনটি না থাকে। ওনারা কি করবেন সেটা আগে থেকেই বলে দেন, এবং ওরা এবং বিদেশিদেরকে কনভিন্স করেন যে বাংলাদেশ একটা বিজনেস ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি হবে। কারণ আমরা এখানে আমাদের যথেষ্ট প্লাস পয়েন্টস আছে। এখানে আমরা দুইটা বৃহত্তর ইকোনমির কাছাকাছি, একটা ইন্ডিয়া আর একটা চায়না। আমরা এখন সাউথ ইস্ট এশিয়ার ইকোনমি একটা গ্রোয়িং এরিয়া, ওদের সাথে ক্লোজলি লিঙ্ক হতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশ ওখানে সাউথ ইস্ট আসিয়ান মেম্বার হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছে। কাজে আমাদের পটেনশিয়ালটা হাই। আমাদের এতগুলি লোক আছে, 180 মিলিয়নের মতো লোক, আমাদের প্রায় 20 মিলিয়ন লোকে আছে আমাদের বিদেশে কাজ করে। আমাদের রেমিটেন্সের কোনো শর্টেজ হবে না। তো এতগুলি পজিটিভ থাকার পরে আমরা আসলে আমাদের এত প্যাসিমিস্টিক হওয়ার কিছু নাই। হ্যাঁ, আমরা একটা ডিফিকাল্ট টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি,
কিন্তু এটা মনে হয় একটা সার্টেন পর্যায়ে গিয়ে এটা কেটে যাবে। আমার মনে হয় another 10 years এর ভিতরে আমাদের ইকোনমি তখন যদি ধরে মনে করেন আমরা 6-7% গ্রো করতে পারি, তাহলে 10 বছরের কিন্তু ডাবল হয়ে যায়। বাংলাদেশের এখন পার ক্যাপিটা ইনকাম মনে করেন রাফলি আবার ধরেন 3000, তখন এটা রাফলি ইকুইভ্যালেন্ট হবে 6,000 না হলো 5,000। হ্যাঁ, the purchasing power capacity যেটা 5 times 2 times, তো 10 প্রায় $15,000 মতো, দ্যাট উইল বি রাফলি ইকুইভ্যালেন্ট টু মালয়েশিয়া। বুঝতে পারছেন? তো আমাদের ইকোনমি আমরা যে এতই মানে নার্ভাস হওয়ার কারণ নাই। আমি মনে করি যে another 10 years যদি আমরা এটাকে স্টেডি গ্রোথ রাখতে পারি 5-6-7% এই রেঞ্জে, তাহলে আমরা মানে একটা মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে সলিডলি বিলং করব, এবং এটা আমাদের জন্য খুবই ভালো হবে, একটা বিরাট কান্ট্রি হিসাবে আছে কান্ট্রি হিসাবে। আর একটা জিনিস আমি একটু বলে নিই, সেটা হচ্ছে আমাদের অর্থনীতি কিন্তু এখন এগ্রিকালচারের উপর খুব বেশি ডিপেন্ডেন্ট না, এবং যে কারণে আমাদের আগের ইকোনমির যে একটা শক ছিল যে সাইক্লোন, ফ্লাড, এটা সেটা সবকিছু মিলে আমাদের এগ্রিকালচারে বিরাট ইনস্টেবিলিটি ক্রিয়েট করতো। কিন্তু আমাদের ইকোনমি যেহেতু এখন জিডিপি কামস অ্যাবাউট 12% সামথিং লাইক দ্যাট ফ্রম এগ্রিকালচার। তো আমাদের এগ্রিকালচার কিন্তু সার্ভিস ওরিয়েন্টেড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং এরিয়াতে, সুতরাং আমাদের ইকোনমিক ভলাটিলিটি কমিয়ে যাওয়ার কথা। তো এটার জন্য যে সমস্ত ফ্যাক্টর গুলি আছে, আমার মনে হয় আমাদের পলিসি মেকার্স এই সমস্ত জিনিসগুলি আরো ডিপলি চিন্তা করবেন, লক্ষ্য করবেন, এবং যেগুলি রেমিডিয়াল মেজার্স আছে এগুলি নেবেন। আমার মনে হয় এগুলি করলে বাংলাদেশের ইকোনমি আমার মনে হয় ভালো দিকে যাবে আর কি। তো এটাই। থ্যাংকস। ধন্যবাদ সবাইকে। অনেক লম্বা সময় আপনারা স্টেট ব্যাক। একটা জিনিস মানে আজকে সারা ডিসকাশনে চ্যালেঞ্জেস তো আছে, বাট বাংলাদেশ একটা রাইট ট্র্যাকে এগোচ্ছে। মেবি স্লো, কোনো সময় ধাক্কা আছে, বাট ব্রড পলিসি দিকে চিন্তা করলে একটা রাইট ট্র্যাকে। বাট অবশ্যই বিরাট বড় বড় চ্যালেঞ্জ আছে, বিশেষ করে জবস, বিশেষ করে আমরা কিভাবে আমাদের ইয়াং পপুলেশন ইউনিভার্সিটি লেভেল, যেটা somebody said, ইউনিভার্সিটি লেভেলের পাশ করা লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আনএমপ্লয়মেন্ট। তো তাহলে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে সমস্যা আছে। তো আমাদের ওই জায়গাগুলো তো লং টাইম দেখতে হবে। তারপরে যে আমাদের হাবিবুল্লাহ করিম ভাই বললেন যে এক্সপোর্টিং $1 billion আইটি সার্ভিস, তো আমরা এখানে একটা জবের ইস্যু আছে, গ্রোথের সুযোগ আছে এগুলো। বাট গুড নিউজ ইজ দ্যাট উই আর অন রাইট ট্রেন্ড। যেটা সমস্যা আছে, সমস্যা আমরা সামনে ডিসকাশন, ক্রিটিসিজম, এই ইনফরমেশনের মাধ্যমে আমাদেরকে এগোতে হবে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এগেইন। ও আচ্ছা, এক সেকেন্ড, দুইটা বোধহয় কোয়েশ্চেন ছিল। আমি ডাইরেক্টলি একজনের কোশ্চেন করেছিলেন, দুইটা কোশ্চেন। একটা হলো ইসলামিক ব্যাংকগুলি মার্জার করার জন্য কোনো কিভাবে করা হবে, ফাইন্যান্স করা হবে ইনফ্লেশন। তো আমি যতদূর জানি আর কি, এটা গভর্নমেন্ট এটা পে করবে। কত হাজার টাকা লাগবে আমি জানি না, আবার 20 বা 30,000 crore টাকা এটা লাগবে। তবে এই টাকাটা কিভাবে রেজ করা হবে এই পর্যন্ত এখনো ক্লিয়ার না। তবে এটা সম্ভবত বন্ড সেলিং করে করা হবে, যাতে ইনফ্লেশনের উপর ইম্প্যাক্টটা না হয়, আর বিদেশিরা কিছু হেল্প করবে। কাজেই এটা বিরাট কনসার্ন না। বুঝতে পারছি, এটা একটা জিনিস। সেকেন্ডটা হচ্ছে কস্ট পুশ ইনফ্লেশন। ইনফ্লেশনটা আমরা তো সাধারণত কস্ট পুল, ডিমান্ড পুল এইগুলি দিয়ে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা যে ওভার লঙ্গার পিরিয়ডে থাকে, আলটিমেটলি এটা মানিটারি অ্যাকোমোডেশন করতে হবে, তখন ইনফ্লেশন হবে। ইমিডিয়েটলি সবটা সাপ্লাই থেকে আসে না, ডিমান্ড থেকে আসে, ডাজন্ট ম্যাটার ভেরি মাচ। মানিটারি অ্যাকোমোডেশন না থাকলে উইথিন শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম এটা আবার রিটার্ন করে টু দ্য অরিজিনাল লেভেলে। সো এটা ইজ নট এ বিগ ইস্যু। সো হোপফুলি আই আনসার্ড ইউর কোশ্চেন। থ্যাংকস। থ্যাংক ইউ। আমার কিন্তু